Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear all presidents and invited panelists. Thank you so much for joining us today. So we have on the panelist room, we have Miss Chai Lai Kwan. How are you, Miss Chai Lai Kwan? Miss Cora, Mr. Gig Sugianto, Pak Ketum. Selamat pagi, Dennis, Mr. Fernando. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Chai Lai Kwan. Peachy. Happy to see you. Nice to meet you again. Hello. Yeah, happy to see you. Morning. Peachy, hi, good Good morning, morning. everyone. Morning po. Fernando, good morning. Good Denise, morning. Good good morning. morning. Everybody, good morning. Nice to see you all today. So the all presidents and panelists and all audience, please allow us to play our national anthem if that's okay. And then Pichi, feel free to start the program after the music finish. Thank you. Mas Rudi, silahkan di play lagu Indonesia Raya. Sana lagu berdiri
everyone from Asia and to all our audiences around the world, especially to our friends in Indonesia. This is CPD Asia, the online continuing professional development platform for Asian Radiologic Technology Societies. And hosting the 52nd CPD Asia program is the Perhimpunan Radiographer Indonesia or Indonesian Society of Radiographers, PARI. And I'm Peachy Luna, CPD Secretary of Asia and your program host. We are live streaming on YouTube. Just search MSR or PARI or the VART channels. You can join us live or watch a replay anytime. To formally start the program, may I call in President Dr. Gek Sugianto of the Perhimpunan Radiographer Indonesia, PARI, for his welcome message. President. Thank you, PG, distinguished President of Society and representative, esteemed colleagues, and fellow radiographers across Asia. It is my great pleasure to welcome you all to this second CPD ASIA webinar hosted by Indonesian Society of Radiographers. This event is a testament to our commitment to advancing radiography practices and fostering collaboration among professionals in the field. The theme of our webinar, multimodality approach to pediatric oncology, diagnostic and Department of Radiology, is particularly relevant in today's fast-paced medical landscapes. Our esteemed speakers will share their expertise on various aspects of childhood cancer diagnosis, including type of childhood cancer, radiology's role in diagnosis, and the challenges of diagnosing neuroblastoma. I would like to extend my gratitude to our speakers, Dr. Kurniawan Oki Pamungkas from Hasan Sadikin Hospital Bandung, and Dr. Nidia Rusli from Rumah Sakit Santo Borromeus Hospital Bandung, and M. Irwan Saputra from Dharma East Hospital for their valuable contribution to this webinar. Their insight will undoubtedly enrich our understanding of pediatric oncology and radiology. To all our participants, I invite you to actively engage with our speakers and fellow attendees during the webinar. Your participation and question will help shape the discussion and foster a deeper understanding of the topic covered. Once again, I welcome you all to this webinar and look forward to a productive and enlightening discussion. Let us work together to advance radiography practices and improve patient care in Asia. Thank you, and let us begin our webinar. Thank you. Yes, thank you so much, dear President Dr. Gek Sugianto, for your warm welcome. Before we begin, let me take a moment to extend our heartfelt appreciation and warmest welcome to all our presidents and officers, organization representatives, and our panelists joining us from various member project technology societies across Asia. Let us greet and welcome President Fernando Koch of the Macau Radiological Technology Hello. Association. Good morning, I'm Fernando from Macau. We have President of Vietnam Association of Radiologic Technologists, VART, President Sir Tyvon Lock. Hello, everyone. Congratulations, Indonesia. Congratulations, President Yulianto. Thank you, Bichi Luna. Hello, everyone. We have President Mr. Nang Tat Ming of Hong Kong Radiographers Association, HKRA. We also have President Chun Yuan Tu of the Taiwan Association of Medical Radiation Technologists. We have Singapore Society of Radiographers President Denise Chu. Good morning, everyone. It's nice to see everybody online. Hope we have a good session this morning. And thank you to PARI for organizing it. We also, yes, thank you, dear President. We also have President Vitarana Gamej Vimalasena of Society of Radiological Technologists, Sri Lanka. Hello,
Good morning, everybody. Good morning, PG. Good morning, Sugianto. And I congratulate the Philippine Society for a wonderful webinar. Thank you very much. Yes, and attending for President Sawal Marsaid of Malaysian Society of Radiographers is Vice President, also panelist, Siti Adwai Abu Bakar. Hi, good morning, everybody. Okay, welcome to the webinar. Thank you for inviting me as a panelist. Okay, congrats to the Indonesia for their organizing this wonderful seminar. Good luck. Thank you. We also have President Sophie Lee of the Association of Cambodian Radiological Technologists. Hey, good morning, everyone. We are also grateful to receive greetings from Muhammad Abdul Ghani, President of Palestinian Association of Medical Radiation Technologists, from the newly elected President of Indian Society of Radiographers and Technologists, President Mr. Mohan Lal Bhagwat, to President of Japan Association of Radiologic Technologists, Mr. Katsuhiko Ueda, Taiwan Society of Radiologic Technologists, President Kuei Yuan Wu, and to President of Philippine Association of Radiologic Technologists, Mr. Ruben Lorenzo. Also joining us as our invited panelists, we have Sir Nelson Wan from Hong Kong. Hello, nice to meet you. Yes, we have Chair Cora Nang of Macau. Hello, nice to meet you. We also have here Putu Adi Susanta from Indonesia. Madam Chan Lai Kwan from Malaysia. Hello, everybody. Nice to see you again every month. And Thank Mr. you, Pari, for Yes. this seminar. I think it's very useful. Yes, we have past president of ISRT, Selva Kumar, and Mr. C.B. Lay Intanseng from Laos. Very good morning to all. So before we begin the session, may I humbly request all presidents, the officers, our panelists, and speakers to please kindly open your camera for a brief photo session. All right, thank you very much, dear presidents and officers and our panelists, speakers. They will be joining us again later during the Q&A session. So now as we begin, allow me to introduce our moderator, Putu Irma. She is a lecturer at the Atro Bali. Irma began her career as a radiographer in Indonesia in 2010, and she transitioned to academia after completing her master's in diagnostic radiography in 2018. Currently, she is pursuing her PhD at the University of Sydney, Australia. Ladies and gentlemen, please welcome from Indonesia, Ms. Putu Irma. Thank you so much, Pichi, for the nice introductions. And good morning, everyone. Welcome again to the 52nd CPD Asia, hosted by the Indonesian Society of Radiographers, or PARI. My name is Irma, and I'll be guiding you to the next sessions. And it is my absolute pleasure to introduce you to our remarkable speakers who will be sharing their knowledge and expertise in the field of pediatric oncology and imaging. And in the next sessions, we will start with 3 presentations from all speakers, followed by Q&A discussions and panel discussions with all invited panelists and all speakers. So please feel free to drop your questions or share your thoughts or experience, or if you have any comments or feedback for the speakers as well, please feel free to drop it on the chat box or Q&A chat box. So without further ado, before I invite our first speakers on screen, I would like to introduce you to our first speaker or read his bio. It is Dr. Kurniawan Oki Pamungkas. So Dr. Kurniawan Oki Pamungkas is a pediatric surgeon at Hasan Sadikin Hospital, Bandung. And he completed his specialist program in pediatric surgery in 2016 from the Faculty of Medicine of Universitas Padjadjaran, Bandung. And then later on, he completed his subspecializations in pediatric urogenital program, completed in 2022. And interestingly, Dr. Oki is also holding a master degree in law, which is very interesting. And in addition to his clinical work, Dr. Oki is also a lecturer at Universitas Padjadjaran, Indonesia. So, Dr. Oki, would you mind if I invite you on screen?
Hello. Thank you, Dr. Oki. Can you try to test your microphone? Hello. Morning, Oh, everyone. yes, we can hear you clearly. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Oki. And Dr. Oki, whenever you're ready, please feel free to share your presentations. Thank you. Okay. Thank you, Putu, for your kind introductions. And I will start to share my presentations. Okay. Putu, can you see the slide? Yes, we can see it now. Thank you. Okay. Okay, good morning to all participants and the colleague from various countries across Asia. It's a truly honor for me to be here to have invited as a speaker at this event, and I would like to express my gratitude to organizing committee and also warm greeting to and high respect to all presidents of the associations present here today who I have not mentioned one by one. And today I will be presenting a topic on type of childhood cancer. And this topic will be a general overview of several types of childhood tumor or cancer that we encounter in our daily practice. So I will start the slide. And as we know, from several studies, cell cancer affected approximately 1 in 450 children under the age of 15 and 1 in 370 individual by the age of 20. In United States, which has one of the most comprehensive registry for childhood cancer, they found around 70,292 children and teens per year suffer from cancer reported each year. And the most common type of cancer or solid tumor in pediatric is leukemia and central nervous system tumor. Among the solid tumor in children, CNS tumor are the most common. So we will be discussed after this. And the most crucial type, the more crucial step in diagnosing childhood cancer, including the blood tests, imaging, and biopsy, which is imaging. I will be discuss more from each tumor after this slide. And as you can see on the left, I'm holding the very big tumor that I excised from abdomen, and this is example of Wilms tumor that I excised, and I cannot do this surgery without a proper diagnostic tool such as imaging and MRI. So imaging it's play important role in diagnosing and cure the pediatric with cancer, or especially for the solid tumor. The first one I would like to discuss is about leukemia. Leukemia is not a solid tumor; it's a blood cancer. So maybe I'm not often to manage this kind of patients. And leukemia is a malignancy of the blood and originating in the bone marrow and affecting the blood cell. And it is characterized by the overproductions of abnormal white blood cell. As we know, the white blood cell play a vital role in the body immune system. Therefore, when leukemia occur, the immune system and the body defense mechanism become compromised. And there are 3 major types of leukemia in children. The first one is ALL, it's acute lymphoblastic leukemia. And then the second is AML, acute myeloid leukemia, and CML, chronic myeloid leukemia. As you can see the picture in the slide on the right below, we can compare a normal peripheral blood smear with the children with normal children and children with leukemia. We can see clearly observe the excessive proliferations of the abnormal white blood cell. This is the abnormal white blood cell, and this is the normal peripheral blood smear in children without leukemia. We can see the difference. And now the type of leukemia, the 3 types of leukemia.
The ALL or acute lymphoblastic leukemia is the most common type in children and characterized by the overproductions of hematolymphoid cell. And then the second is AML. And then the third one is chronic myeloid leukemia. It's very rare in children, but marked uncontrolled growth of mature myeloid cells. Sometimes we saw this kind of patients in the late teenager or maybe adolescents. And each type has distinct feature in laboratory findings and clinical presentation, but all result in disruption of normal bone marrow function. So standard for diagnosis this cancer is bone marrow aspirations and imaging not primary, but sometimes we do the imaging to assess the conflict with non-contrast at CT scan. Okay, the next type is pediatric brain tumor. This is one of the most common solid tumor in pediatric. And the brain tumor occurs due to the abnormal development of the brain or spinal cord cell. And there are three types of pediatric brain tumor. The first one is medulloblastoma. As we can see, the tumor came from the cerebellum, as you can see in the picture. This is cerebellum and this is the tumor. And then the second one is the astrocytoma, which from astrocyte, the star-shaped cell in the brain and the spinal cord, and the shapes look like a star. So we call it astrocytoma. It can be happen in all the brain cell and spinal cord. The picture you can see in the brain. Okay. And the third one is ependymoma. It arises from the brain or spinal cord and from epidermal cell. It's different with astrocytoma, which came from the astrocyte. Yes, this is an example of imaging. It's not my competence. Maybe after this, the next speaker will be explain more about this one. But I just want to show you the CT scan. Oh, sorry, the MRI on the left side is medulloblastoma, like the same in the picture. The slide before, we can see the mass in cerebellum, and then in the middle we can see astrocytoma. And on the right side, we can see the ependymoma, just like we see on the diagram, and this one is in the radiologic examinations. So the next topic is about the pediatric lymphoma. This is another important group of childhood solid tumor. This is a lymphoma. Maybe we see often than the brain tumor, but statistically, brain tumor is more common than the pediatric lymphoma, and it's happened because of abnormal lymphocyte growth, just like a leukemia. Lymphoma can also compromise the immune system, and the most common clinical symptom is a painless lump in the lymph node area. We can find the lymph node in the neck, most common, and then the armpit, and then the groin. So if we found there are swelling, painless swelling, and usually multiple in the neck, just like in the picture below, or maybe in the armpit and the groin, we can suggest these patients maybe have some lymphoma. So the next step is we do the test. The first one is blood work, and then we can also do the imaging. We can do the CT scan or PET scan, and also we can do the lymph node biopsy to know the histopathology of the tumor and the type, which one is Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma. And PET scan, usually we use to assess the metabolic activity of the tumor, and CT scan we use primarily used for staging, but the primary diagnosis is from the biopsy. And there are two types of lymphoma. The major type is the first one is Hodgkin lymphoma,
with characterized by presence of red Steinberg cell, and the next one is the non-Hodgkin lymphoma with the various type of B-cell lymphoma being the most common. On the right side, we can see the picture of the location of lymph nodes. So if patient had a lymphoma, we can see the mass, we can find the mass all over the lymph node system in our body. A majority in neck, and then armpit, and also in groin. But sometimes we found that the lymphoma arises from the lymph node in the abdomen. That's why the most important imaging that we need to do is do the CT scan abdomen. And this is the picture of lymphoma. On the left side is the CT scan. You can see the nodule, multiple nodule, and in the liver, metastatic, I think. And then in the center one is a clinical picture of the lymphoma. We can find in everywhere where the lymph node there is lymphoma. And the right picture is lymphoma on the neck, which one is very common we see. And the very first thing we saw the patients like this, and then we continued our examinations to prove this is a lymphoma or this is just because of infections. And differential diagnosis maybe the tuberculosis lymphadenitis for this kind of anomalies. And the next case is Wilms tumor, which is my field of expertise. Is the Wilms tumor. I do every month. I do the exercise of the Wilms tumor, and I see a lot of patients with the Wilms tumor in my hospital in Hasan Sadikin in Bandung. And this is the one most common kidney tumor in children, with a peak incidence is age 3 until 4 years, and often present with a painless abdominal mass. Because of its painless, children are usually brought to our hospital or medical attention at a later stage when the tumor has already become large. If we can see the picture below, we can see that the mass is quite big, especially the picture on the left side. But the patients or children, it doesn't feel anything. They just feel there is a lump in the abdomen. They don't feel any pain. And other sign that maybe we can read on the textbook is hematuria. Sometimes we can find the hematuria, but actually hematuria is only 1 until 10% that present in the patients with a Wilms tumor. And the initial management of the Wilms tumor, we can do the abdominal ultrasounds. Abdominal ultrasounds can define this is the tumor arise from the kidney or arise from the other organ in the retroperitoneal. It's very, very nice diagnostic. In my hospital, ultrasound is the first examinations. If we already prove that this is from kidney, and we can make a diagnosis with Wilms tumor, and then the next step is we can do the chemotherapy, because our hospital prefer to use the SIA protocol, which we can do the chemotherapy upfront, after that and surgery, and ultrasound is very helpful. Ultrasound is very helpful. And then before we do the surgery and you want to do the staging evaluations and vascular involvement, and I perform the CT MRI. Very clear. Before the surgery, we have to do the imaging to assess the extent of tumor prior to surgical management. It involves the blood vessels, sometimes the renalis vein, and then the cava vein because of thrombus, and extensions of the tumor to other organ in the retroperitoneal. It's very important, and we can do the diagnosis by only the physical examinations. There are mass on the left side or on the right side of the abdomen. And if we found the ballottement movement of the kidney and the mass is suspect from the kidney, and then we can do the ultrasound, the first examinations. And then after we
make a diagnosis with the Wilms tumor, and then we can do the treatment. Like I said before, we can do the combinations of surgery with the chemotherapy and sometimes radiotherapy, and we can do the surgery upfront or chemotherapy upfront. Depends on the protocol that we use in our center. And Wilms tumor also have a cause and risk factor, such as the genetic mutations in the kidney, sometimes a syndrome relate to the Wilms tumor. We can found the Danish-Brest syndrome and then WAGR syndromes and any others. And it's genetics and involves the mutations of gene in patients with the Wilms tumor. The next is neuroblastoma. If we talk about Wilms tumor and then the other tumor that have the locations, most common locations in the retroperitoneal is neuroblastoma. And this is the most common extracranial solid tumor in children. Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor in children. It's quite different with the Wilms tumor. The Wilms tumor is painless and it's usually feeling healthy, just only the lump in the abdomen. But in neuroblastoma, we found the clinically patients, it's very ill. It's quite different with the Wilms tumor, and it's developed from the immature nerve cell or neuroblast and originate most frequently from the adrenal medulla or other area of nervous system, usually in parasympathetic system. It can be along the way from the head until the area of the abdomen. Sometimes we also found the paraganglion neuroblastoma, which is very rare. And you can see, as we can see in the picture on the below, we can see the children with the raccoon eye. It's very typical of neuroblastoma that have a metastatic in the periorbital and the sinus raccoon eye, periorbital ecchymosis, just like this. It can be only on the left side or right side or both of the eye. And because the typical of this tumor is produce the catecholamine that excreted in the urine, so we can do the examinations, laboratory examinations, check the catecholamine by VMA or IVA examinations, which is a urine 24-hour. We collected and then we check for VMA and HVA. And again, imaging is very important. Imaging is very important to manage all solid tumor and also in the neuroblastoma. We can use the ultrasound, CT scan or MRI for the primary tumor we evaluate, and then also for the metastatic evaluations. So we cannot manage the patients without imaging. And the symptom, it depends on the tumor locations. As we can see on the right side, the picture, it is the locations of the neuroblastoma can happen in the body. It depends on which neuroblast affected. Is it in the head and neck? Is it in the chest? Usually in the mediastinum. Is it in the paraspinal? Or in the abdomen, which is the most common. The abdomen is the most common and arrive from the adrenal medulla, which is the superior or cephalic side of the kidney. And the most common symptom is the lump or swelling in the abdomen and neck and chest, and can cause the bone pain. And weakness or paralysis if it compress the spinal cord, because of the locations in the nervous system on the right side, on the left side of the spinal cord. Sometimes the mass can compress the nerve, so patients sometimes have a paralysis, and conditions usually very ill patients. If we diagnose this late, and then the condition as the prognosis is not very good. This one is imaging for the neuroblastoma. On the left, it's ultrasounds. We can see the kidney. It's being compressed by the tumor, but the tumor is not origin from the kidney. That's what makes us differentiate from Wilms tumor. And then on the center side, we can see the
Abdominal CT scan, the mass is from the upper pole of the kidney, but it's not origin from the kidney. Sometimes we can also see the sign of lily drop signs. I don't know if it can is still used right now. Maybe after this, the speaker will be explain about this. And on the right side, we can see the ecchymosis, raccoon eye. It's very typical for the neuroblastoma, and we can compare with the CT scan on the right. We can see the orbital CT scan, and on the left CT scan, it's the mass from the adrenal at the right side of the abdomen. Okay, the next it's not on the maybe this is not on the title of the presentations, but I put it on my slide because it's also very important, and the imaging important role for diagnosis this kind of anomaly. We call it the sacrococcygeal teratoma, which can grow from the coccyx and potentially extending externally and internally, or both external and internal. External, it means it can grow outside the pelvic area. And then internally, it can grow inside the pelvic area or can spread until the abdomen. Usually, we use an Altman criteria for this sacrococcygeal teratoma. We can see on the right picture. This is the Altman criteria for sacrococcygeal teratoma, which one is the most common congenital tumor. The mass is arising from the coccyx, as we can see in type 1. As we can see in the type 1, the mass is completely outside the body, rise from the coccyx and then grow outside of the body. There is no inside the pelvic or abdomen involvement. It's very easy to exercise and very easy to diagnose with the type 1. And then the type 2 is mostly on the outside, but some of the tumor can grow on the inside. It can grow into the pelvic area, but mostly on the outside. And then the type 3, it can be grow inside and outside, but mostly on the inside. It can grow until the abdomen. And type 4, which is very difficult clinically be found because there's no sign of mass outside the abdomen. It's type 4, completely on the inside of pelvis and can spread out into the abdomen. And to diagnose this kind of anomalies, we do the blood test, which is tumor marker, important tumor marker. It's alpha fetoprotein. Usually we found it's elevated. And CT scan, it's the first line imaging in our center. We can evaluate the tumor vascularity and then calcifications because teratoma can it's growth from the 3-layer of embryogenic cell. It can arise from the endoderm, mesoderm, and also ectoderm. So we can sometimes found there's a bone, there's a hair, and also other calcifications features from the bone and other organs inside the tumor, and it's providing valuable information for surgical planning and assessing the risk of malignancy. And then the MRI, we cannot do the MRI for the babies. MRI is good, but in our centers we did not do the MRI, and the MRI is remain available for detailed assessment of tumor extent and its relationship to surrounding structure, particularly in complex case. And in the patients with the meningoencephalocele, that we have a different diagnosis with the sacrococcygeal teratoma because the mass is arise from the lumbal area, going down to the buttocks. Sometimes we do the MRI to differentiate between the anomalies from the central nervous system, spina bifida or meningoencephalocele, and the sacrococcygeal teratoma. But if the patient clearly this is a sacrococcygeal teratoma for imaging, we prefer to do the abdominal CT scan. This is the imaging. Center one is the MRI, and then the left side is
CT scan, and the right side is clinically. We can see the baby with a very big mass on the gluteal area, and I think in this picture, this is a type 1. This is a type 1, I think, and we have to make a imaging study to determine this is Altman type 1, type 2, type 3, or type 4. So once again, imaging is very important for me as an oncologic surgeon to manage patients with a solid tumor. And then this is very important. I want to discuss this one. It's hepatoblastoma, which is the most common type of liver cancer in children, and diagnosed between infancy and until the age of 5. Why it's becoming important if we do the imaging? Because in hepatoblastoma, our management, beside the biopsy, we also have to know the extent of the tumor by pretext diagnosis for staging and risk stratification of hepatoblastoma. And how we can get the pretext for staging? We do the imaging. We do the abdominal CT scan. And the pretext criteria, it has a full type. It depends on the tumor involving all the lobes or segment of the tumor. It's very easy. If the pretext one, there's only one segment or sector that's involved in the tumor, and then pretext type 2 segment, or one lobus, and then type 3 and type 4, and so on. It's so important for us if we diagnose this patient with the hepatoblastoma. Besides the biopsy, we also have to do it's very important to do the CT scan. And how to diagnose this kind of patients? It's physically signs of hepatoblastoma. It's a mass on the right upper abdominal mass. And then we can also check for the tumor marker. Alpha fetoprotein is a crucial tumor marker. Usually the level is up in these patients. And ultrasound, it's an initial imaging. And after we do the ultrasound and identify the message from the liver, the next step is we can do the CT scan. And the instructor and help us to determine the tumor size and locations. And we can do the pretext also. And after we do the, sometimes in the very big and large mass in hepatoblastoma, after we do the chemo, sometimes we need evaluations CT, and we call it post-tech. And we will see the healthiest part of the liver, and we determine this is we can do the segmentectomy, lobectomy, or maybe we can proceed into the liver transplantations. And the treatment, it's chemotherapy, both before and after the surgery, and surgical removal of the tumor, of course. And in some cases, like I said, before we do the liver transplantations, if we cannot save the liver. And this is the image of the hepatoblastoma. You can see on the right side is ultrasound, and on the left side is CT. And we can see a mass is very large. Yeah, this is like my expertise. So maybe after this, the next speaker will be explain more details about the imaging. And this is maybe my last slide in presentations, and this is very important. Radiographer role in pediatric oncology, and the role is to select the age-appropriate imaging protocol, because pediatric oncology patients can be found in the infancy, which is a very small baby, and we can see also in the preschool age, teenage, and maybe early adolescent. And we have to ensure the patient comfort and safety, which is quite different.
adult and pediatric, especially when we need the patients to stay calm during the examinations. So at the first time the patients came to the radiology room, supposed to be the situations on the condition of the room is safe and comfort for the children, so we can do the examination very easy. And also apply ALARA principle to minimize the radiation exposure, and collaborate with the multidisciplinary team, which is the radiology is one of the important part of the tumor board team in our hospital and also another hospital. And I think that's all for me. Hopefully, we can learn more and maybe we can discuss after this. And thank you for your attentions. And I close my presentations. Thank you. I'll give to the Putu. Thank you, Putu. Thank you, Dr. Oki. That was such a great presentation. So, ladies and gentlemen, Dr. Oki have clearly emphasized the type of cancers in pediatric patients and emphasized the importance of imaging modalities to support the diagnosis and the management of those cancers. And the most important thing is Dr. Oki has emphasized also the roles of radiographers in this diagnosis and management of in this type of cancers. Thank you so much, Dr. Oki. So if you don't mind, we will call you back during the Q&A sessions and panel discussions, and so we will be able to discuss the questions from our participants. Thank you so much. So for all participants and audience, if you have any thoughts or comments or feedback, or if you have any questions regarding the topics delivered by Dr. Oki, please feel free to drop it on the Q&A chat box or on the chat box, so we will discuss your questions in the panel discussions later on after all of the presentations. Okay, moving to the next presenter, we have Dr. Nidia Rusli. Before we play the presentations from Dr. Nidia Rusli, I will quickly read the CV or the bio of Dr. Nidia Rusli. So, ladies and gentlemen, Dr. Nidia Rusli is a consultant radiologist at Santo Borromeus Hospital, Bandung, Indonesia. Dr. Nidia earned her medical degree in the year 2000 and then completed the specialist training program in radiology in 2012 before she went on to her subspecializations in pediatric radiology in 2019. And today, Dr. Nidia will be talking about the comparison of different imaging modalities in the pediatric cancer cases. So, for our IT team, ladies and gentlemen, please enjoy the presentations from Dr. Nidia. For Mas Rudy, could you please set your audio because we cannot hear the presentation? In pediatric oncology. In this presentation, we will discuss the common imaging modalities in pediatric oncology, each with its own advantages and limitations. So, let's get started. Imaging is essential in the diagnosis, staging, and treatment monitoring cancer in children. If we use of accurate imaging, it can provide optimal care and improve patient outcomes. The common imaging modalities in pediatric oncology are conventional radiography, ultrasound, computed tomography, magnetic resonance imaging, and nuclear medicine. The choice of modality depends on the type of cancer, the need to minimize radiation exposure,
and patient age. First modality is radiograph. It is used as initial screening tool. The advantage of radiograph are that it is fast, inexpensive, and widely available. Currently, radiograph has a 95% dose reduction compared with technology in the last 1950s. Radiograph is primarily used for bone tumors and chest masses, and is almost always followed by the next modality, which provides more specific information. The limitations are poor soft tissue contrast and dimensional representation. Left image, upright antero-posterior chest radiograph of patient with Hodgkin's disease. We see there is a right paratracheal mediastinal mass causing the trachea to shift to the left. Right image, antero-posterior radiograph of right femur patient with osteogenic sarcoma show destructive lesion in the medial distal femoral metaphysis. The next modality is ultrasound. Ultrasound is the most commonly used imaging technique in children after radiography. The ultrasound uses high-frequency sound waves to create images of internal body structures. The advantages of ultrasound are it is free of ionizing radiation, relatively inexpensive, widely available, and does not require sedation. It is excellent for tissue characterization, and it can evaluate tumor vascularity and vascular thrombosis. It guides biopsies, and it can be taken to the patient's bedside. Ultrasound has limited use in assessing therapeutic response due to operator dependence. Color Doppler imaging is helpful in differentiating the solid from the cystic components of a mass. This is an image of a patient with undifferentiated retroperitoneal sarcoma. Left image, contrast enhanced CT of the abdomen show a large central mass with low attenuation, making it difficult to distinguish from a cystic mass. The right image, ultrasonography, shows central blood flow, confirming it is a solid mass. Color Doppler imaging is also helpful in assessing tumor vascularity. This is sagittal ultrasound image of a 4-year-old boy with prostatic rhabdomyosarcoma and gross hematuri, showing an intravesicular mass in the bladder base. Color Doppler examination shows increased blood flow within the mass, excluding an intravesical blood clot. The next modality is computed tomography, which uses X-ray and computer processing to create detailed cross-sectional images of the body. CT remains a keystone in the imaging of children with cancer, useful for assessing tumor extent, staging, and identifying complications. It is important to keep the radiation doses as low as possible while maintaining the image quality and diagnostic accuracy. Modern CT scanner utilize a helical or spiral scanning technique which allows for continuous scanning.
resulting in faster scan times, higher image quality, and lower radiation doses. Dual energy CT used to perform spectral imaging by distinguishing between low and high energy photons, which allows for the differentiation and quantification of various materials within the body. Photon counting CT, the latest major innovation which distinguishes individuals' X-ray photon and their energy level to produce an image. Photon counting CT offers better image quality, lower radiation dose, and enhanced spectral information. It has promising potential for pediatric oncology imaging. Available, MR is often preferred over CT due to the absence of ionizing radiation, high soft tissue contrast, and high spatial resolution. MR produces image based on the interaction between a strong external magnetic field, radio frequency wave, and the hydrogen nuclei in the body. MR ideal for evaluating in musculoskeletal, brain, and spinal tumor, and also have limitation, including the limited availability, high cost, long examination, and suboptimal lung evaluation. Magnetic resonance imaging with rapid imaging technique or fast sequence, very valuable, especially in children, because acquire images faster, minimize scan time, and reduce motion artifacts. Pediatric whole body MR scan can now be performed in acquisition times of 40 minutes or less, and this is ideal for tumor screening in cancer predisposition syndromes and bone marrow surveys for metastasis. The last modality is nuclear medicine. Nuclear medicine utilizes radioactive tracer for functional imaging, assessing metabolic activity within tumor to detect cancer spread and recurrences, and to assessing treatment response. Include bone scan, 80 FDG PET scan. 80 FDG PET scan is a molecular imaging tool used to identify hypermetabolic malignancy, which has limitation to differentiate inflammation cells from malignancies. Bone scan, the most cost-effective and widely available whole-body imaging technique for the detection and monitoring of osteoblastic skeletal metastasis. Consideration in pediatric imaging. First, minimizing radiation exposure. Children have increased sensitivity to radiation and have a longer lifespan, so they have more time to develop radiation-induced cancer. Second, sedation. Sedation may be necessary for CT and MR imaging procedures to minimize movement during the scan and ensure image quality. Third, multimodality approach. The aim to provide a comprehensive assessment of the tumor and its extent. And fourth, surveillance. In surveillance, imaging plays an important role in monitoring treatment response and detecting recurrences during follow-up.
In conclusion, imaging modalities play a vital role in pediatric oncology by aiding in detection, diagnostic, and monitoring of childhood cancer treatment. The choice of one or more modalities in the pediatric oncology depends on the diagnostic benefits of the modality and its safety profile. Understanding of the available imaging option provides an opportunity for more effective and efficient imaging management. In context of staging or surveillance of pediatric malignancy, the benefits provided by CT imaging generally outweigh the potential risk. Minimizing long-term radiation exposure for cancer survivors remains an important goal, so surveillance imaging with MR or ultrasound should at least be considered whenever possible. Comparison table of various imaging modalities in childhood cancer shows the advantage and limitation of each modality. This comparison table may be useful for selecting the appropriate imaging modality in childhood cancer. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Nidia, for your clear presentations. Ladies and gentlemen, Dr. Nidia have emphasized have provided the overview of each imaging modalities that can support the diagnosis of cancers in pediatric patients, including the pitfalls and imaging considerations, as well as comparisons across imaging modalities in diagnosing those types of cancers. Thank you so much, Dr. Nidia, for your presentations. And ladies and gentlemen, we will call back again Dr. Nidia to join us later on in the Q&A and panel discussions. And before that, I will remind you again to share your experience or feedback or comments or questions in the Q&A chat box. So later on, we will be able to discuss your questions in the panel discussions. Well, moving forward to the next presentations, we have our third speaker. Last but not least, we have Muhammad Irwan Syamputra. So Muhammad Irwan Syamputra, Mr. Irwan, holds a bachelor's degree in applied science, focusing on CT scan and nuclear medicines. Mr. Iwan recently completed his PET-CT training in 2025, and he's currently served as a nuclear medicine instructor at Darmais Cancer Hospital, Jakarta. So, ladies and gentlemen, please enjoy the presentations from Mr. Irwan regarding a case study of neuroblastoma. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Please let me introduce myself before. Today we will do a discussion about neuroblastoma. And before I give the explanation, I will introduce myself. So, my name is Irwan Syamputra. I am a radiographer and currently I'm working for National Cancer Center in Jakarta. People of Indonesia call this hospital as Darmais. So basically this hospital belongs to the Ministry of Health. Or I could say that this hospital is a government hospital which has a specific task to cure and treat cancer disease in Indonesia. Now, at this moment, I'm going to give you a presentation about neuroblastoma, radiological features, and diagnostic challenge case report. So on this occasion, we will discuss about the case report, about the patient at NCC, and how
The NCC does the treatment and examination until finally the patient got the best result to cure her condition, which is neuroblastoma. So I will share the screen. Okay, here it is. Okay, now, so this is a brief overview of neuroblastoma. As you can see here, there are some specific symptoms, sites. For example, in the abdomen, there may be a swollen belly and constipation. In the chest, there may be dyspnea, and in spinal cord, the patient may have weakness. If there are bone lesions in the legs and hips, it may be pain and limping. In bones around the eyes or orbits, there may be bruising and swelling. And if we have infiltration of the bone marrow, there may be pallor due to anemia. Okay, this is the situation of our patient. Firstly, let me introduce her. So our subject is female, and she was 7 years old on November 2020, and she had several chief complaints, which are recurrent dyspnea and status post cervical mass. As you can see here, patient K had some radiology examination, including MIBG, chest CT scan, chest X-ray, PET Doppler, PET FDG, but the most crucial is resection. On 18 November 2024, patient K underwent a surgical resection on this date. So this is the timeline and the treatment journey of patient K during her medical care at NCC. So in 2020, she had CT scan on 21st November, and then she had MIBG on 3 December, and then in 2021, she had MIBG twice. In 2022, she had once MIBG at 2021, and then in 2022, re-MIBG, and in 2024, she had chest X-ray, chest CT scan, PET Doppler, and then chest X-ray 1 month before resection, and then the resection, chest X-ray, thorax X-ray 1 week after resection, and CT scan thorax after resection. And the latest is in 2025, she had PET FDG on 25 July. So patient K will be our epicentrum for our discussion today. Okay, well, it is the result and the image for axial, coronal, sagittal, and sagittal of patient K. This is thorax. This is chest CT scan using contrast, and as we can see here, the impression is paravertebral mass extending from level of T5 to T9. So let me see the keyword, which is paravertebral mass. This impression serves as the first
guideline for our doctors in mapping out and determining the next steps in managing patient care. You can see the size here is quite big enough, 30.3 millimeter and 45.3 millimeter. So we are moving on to the MIBG, and here is a guideline for MIBG. So I took the guideline from Practical Guide for Pediatric Nuclear Medicine. Okay. Currently, the method that we use at NCC is not much different from this guideline. So there are some preparation, but generally we only use this at NCC, which is thyroid blocking, which is the most important, thyroid blocking, and we use Lugol to achieve this function. At NCC, we are using the iodium 131 instead of iodium 123. Okay, for the next 4 time scan, we use 24 hours post-injection and 48 hours post-injection. So it is a basic guideline that we use at NCC. Plus, we do SPECT-CT for some patient if there is a special request from our nuclear medicine doctor. At NCC, we use this modality, GE and MCT 870DR. We use high energy collimator to detect this MIBG image. This is the goal that I have mentioned before. It is from picture A. It is a planar image, so marked MIBG uptake. As you can see here, this is the example image. For picture B, it is an axial single photon emission computed tomographic, or we have already known as SPECT-CT. And picture C is demonstrate the large right upper quadrant. So basically, these are sample image of MIBG. Okay, I take it the source from Sharp et al. If you may if you may search further about it, you may probably search from here, Sharp et al. Okay, now it is the concept of MIBG. So the concentration of MIBG in the body occurs through passive diffusion and uptake of MIBG via transporters. MIBG is then stored within cells in cytoplasmic granules and mitochondria. In normal subject, MIBG can accumulate in the liver, spleen, heart, saliva, thyroid, adrenals, and bladder. That is the function of Lugol. So we block the thyroid to block the MIBG, the iodium 131, to accumulate at thyroid. So that is the function of the Lugol that I have mentioned before. We do not want the thyroid to accumulate the MIBG. Okay, this is the result. The first MIBG of patient K at 3 December 2020. As you can see here from the image, you can see that there is a huge mass on the right lobe. And if you see here in the findings, you can see the same keyword, a paravertebral mass. So this is for 24 hours image, and we take the second MIBG at 48 hours to next day.
Okay, this is the spexity. So after we take the first 24 hours, we take the spexity because the doctor requests so requested so. So the first we take the planar image, firstly. After that we take the spexity, and here is the impression: left supraclavicular and right para-aortic lymphadenopathy. Metastatic lesions involving the right mandibular angle, right orbital wall, cranial bones, humeri, bilateral scapulae, lumbar vertebrae, pelvis, sacrum, and bilateral femora. And then this is the 48 hours post-injection image at 4 December 2020. We have a final impression here, a paravertebral mass identified at the level of T5 to T9, demonstrating increased MIBG uptake. So if you see the previous CT scan result, we have the same impression, paravertebral mass. So this is our keyword. Okay. Okay, let's move on to the second MIBG on 17 June 2021. So this is the image, the first 24 hours of post-injection. As you can see here for the interpretation, whole body static iodine 131 MIBG scintigraphy was performed at 24. And as you can see here, there is same image. There is a mass at paravertebral mass at the right lobe of lung. And then this is the spexity. Same after the first image, we do the spexity. And this is the findings compared to the iodine 131 MIBG scan dated December 3rd, 2020. Paravertebral mass at the level of T5 to T9 is still present, but demonstrates decreased MIBG uptake. Okay. So, and then we move on to the 48 hours post-injection on 18 June 2021. As you can see here, the result from the impression is still same. Paravertebral mass at the level of T5 to T9 with decreased MIBG uptake. Okay. And then after 18 June 2021, we are moving to the next year on 23rd of June 2022. So this is the third MIBG. Our patient has already got 3 times of MIBG. Then this is the third result. And as you can see here from the findings, you can read compared with the whole body scan dated June 17, 2021, the current serial whole body static image show no pathological MIBG uptake in the thoracic region. Okay. No other parts of the body physiological MIBG uptake is noted in salivary gland, myocardium, liver, and urinary bladder. Yes, this is the spexity 23rd June 2022. So after this planar image, we did the spexity, and the result or the finding is still same. A hypodense paravertebral lesion with calcification is seen on the right side at the level of T5 to T9, measuring 3.2, 3.3 cm, previously 3.2, 3.2 cm.
with decreased radio tracer uptake. And this is for the 48 hours post-injection image. And the impression, you can see here, the conclusion is paravertebral mass with calcification at the level of T5, T9, stable with decreased MIBG uptake. Here is the table of the evolution of the paravertebral mass and metastasis on serial iodine 131 on patient child K. We can assume that MIBG has a significant role for decreasing the mass activity. As you can see here from 2020, there is a large paravertebral mass if it MIBG uptake, and then in 2021 the mass persists, decreased uptake, and then in 2022 mass stable but the reduced uptake, and the next day follow-up scan, the result is mass with calcification stable. Fortunately, in the last MIBG, in the third MIBG, there is no metastatic lymphadenopathy. So there is an improvement for patient K after receiving MIBG treatment. So this is for diagnostic value, and I took it from Sharp et al. So more than 90% of neuroblastomas can accumulate MIBG with maximal accumulation at 24 to 96 hours post-administration. In neuroblastoma, the sensitivity of MIBG scan is 88 to 93%, and the specificity is 82 to 93%. So after the third MIBG, the last MIBG, patient K, our patient had X-ray examination, which is chest X-ray on 18 April 2024. As you can see here, okay, you can see here, this is the chest X-ray, and this impression is suspected right hilar lymphadenopathy. And then after the chest X-ray, the next 4 days is chest CT scan. And you can see here, the paravertebral mass is still exists on the right lobe, in the right lobe of lung. Because as you can see here, paravertebral mass. And the impression is solid mass with calcification in the right posterior mediastinum, T5 to T9, and paratracheal, carinal, and subcarinal lymphadenopathy. So basically, it's not in the right lobe, but outside the right lobe, but in the area of thoracic area. Okay, let's move on to the PET Doppler. So after the CT scan, the patient finally received PET Doppler. Before we discuss her imaging, this is highlights of guideline for PET Doppler. Now we're focusing on this, our guideline, and it's not different so much with the guideline that we use at NCC. And for PET Doppler, we are using this, our modality, Siemens. Okay. And okay, this is the comparison
for MIBG scan and F18 DOPA PET scan if you want to see or read further about the journal which discuss about the comparison. Maybe you could read this journal. Okay, this is the difference image between MIBG and PET DOPA. A and B are the imaging of MIBG, and C and D are the imaging of PET DOPA F18. Okay, so here's the final imaging from PET DOPA of patient K. As you can see here, paravertebral mass still present in the right lobe, of lung, or I could say behind the right lobe of lung. As we can read here, compared with the CT thorax, as you can see here, compared to CT thorax dated April 22 April 2024, and CT dated June 2020, 23rd June 2022. As you can see here, the impression, neuroblastoma mass in the right posterior mediastinum T5-T9 stable with minimal F-DOPA uptake. So at this moment, our nuclear medicine doctor already have a conclusion for staging neuroblastoma. So this is important because it will be the next guideline for the surgeon to choose the right treatment for patient K. Okay. Okay, we are moving to the next image. So this is the imaging chest X-ray 1 month before the resection. So after confirming that the mass in the patient case was a neuroblastoma, the medical team scheduled a resection to remove the mass. And before they do resection, here is the chest X-ray 1 month before resection. As you can read here, the impression says suspected right perihilar mass stable. So this is 1 month before resection on 16 October 2024. 16 October. And the patient got the resection on 18 November 2024, and this is the chest X-ray after the resection, 19 November 2024. As you can see here, the impression, right perihilar consolidation, stable. And this is a week after resection. Patient K is still at our hospital for approximately a week after the resection. And here's the chest X-ray a week after the resection. And we can read the impression here, right peribronchial consolidation, stable. And after approximately a month after the resection, our doctor scheduled the chest CT scan to evaluate the mass. And here's the image and the impression. As you can see here, the mass has already removed, has already gone. Okay. And we can see here from the impression here. I'm sorry if the word is too small. Yes, you can see here. The suspected residual neuroblastoma mass in the right posterior mediastinum T8 with focal seroma in the adjacent posterior hemithorax.
So we have a conclusion that doctor suspects residual neuroblastoma. For this reason, the doctors need to evaluate it with the help of FDG scan. It is different with a previous scan, which is PET-DOPA. PET-DOPA use dopamine, and for the next, after the resection, the doctor will use FDG, which is using fluor. So this is the guideline of FDG. It's not quite different with PET-DOPA. If PET-DOPA use dopamine, like I said before, FDG use fluor. And this is the modality that we use for examining FDG. Same modality as PET-DOPA scan. So this is the comparison between MIBG scan versus F18 FDG PET scan. But you may read the further explanation about it. And this is the major concept, the major difference concept between MIBG and F18 FDG. So iodium 1 to 3 MIBG is overall superior in the evolution of stage 4 neuroblastoma, especially during initial chemotherapy, primarily because of the better detection of bone or marrow metastasis. Sensitivity 92%. And for F18 FDG is superior in depicting stage 1 and 2 neuroblastoma. It also provides important information for patients with tumors that weakly accumulate 1 to 3 MIBG and at major decision points during therapy. Okay, sensitivity 100%. So for FDG at NCC, we use it for detecting the residual mass. In this case, we try to find any residual mass which may still present after the resection. So I take it from Sharp et al. And Licker et al. 2015. So these are the different image of MIBG and F18. PET scan. Picture is A is FDG and picture B is MIBG. As you can see here, the image is quite different. Okay, so now this is the imaging of patient K. Okay, this is from the axial, coronal, and sagittal. As you can see here, the perfectible mass has already gone. It doesn't present anymore. From axial, from coronal, and from sagittal. Okay, for this is the impression. You can read here, no residual hypermetabolic mediastinal mass. Interval decrease in mediastinal lymphadenopathy. So the point is, the mass, there's no residual hypermetabolic mass. So we could say that the mass was already gone. It's clearly there is no residual mediastinal mass.
Thus, the doctor's previous concern about the presence of residual mass can be ruled out by this FDG result. So we could say that the resection is successfully remove the mass. So yes, and this is the final or the special concern from our doctor about the latest PET FDG on 25 July 2025. As you can see here, the impression, no evidence of recurrent mass in the right posterior mediastinum. So we had already, so the mass has already gone. We can conclude that no right pleural effusion, decreased size of paratracheal, carnal, and subcarnal lymphadenopathy, stable reactive lymphadenopathy in bilateral superior, perijugular, and left submandibular regions, suspected reactive bone marrow change in the left ischium, no abnormalities detected in other head and neck regions, abdomen, pelvis, or skeletal system. This is our special concern, and the recommendation from our doctor is to do the pelvic MRI. And this is the summary that I have made before. So this is the table of the comparative functional imaging with MIBG, DOPA, and FDG. You can observe the progression of the mass in patient K before and after the resection. Although there was eventually a suspicion in the issue, we can see that there has been a significant progress in far vertebral mass. You can see here, there is a significant progress. Okay, if we look here, it appears as though here is a sort of a graph showing the mass activity starting high, okay, high, then stabilizing, and then finally decreasing. Especially after the resection, we could say that after the resection, this is the post-op, no residual mass but suspicious bone marrow lesion, possible relapse. Okay. So the conclusion here, we see that MIBG could help our doctor to mapping out and make a decision to do the treatment, do the proper treatment to our patient. And finally, we could remove the mass. So this is the result of anatomical pathology examination. Following prosection on November 18, 2024, as you can see here, we have a conclusion that the mass which has been resected is ganglioneuroma. This anatomical pathology test was conducted 1 day after the mass was removed. So the patient had the resection after the mass has been removed. The mass has been sent to our pathology anatomical installation to do the lab test, and the result is ganglioneuroma. Okay. So this is for our diagnostic challenge.
Our diagnostic challenge during the treatment of patient K, and I think it will be a general challenge for every radiological examination. First, we have preparation before examination. We have to pay more attention on the preparation, like MIBG. We need to pay more attention on legal preparation because we're dealing with a child. Some child doesn't want to bring medication or medicine, so it needs more attention for us. Make sure that the child, the patient of the child patient bring the lugo, and then radiopharmaceutical, the modality like LEHR or low energy, high resolution, or high energy collimator that we use. And then because we're dealing with a child patient, sometimes we need to use anesthesia. So it is important because most of neuroblastoma patients are child and they need special requirement to do such MIBG and another examination. The second is timing for examination. So basically timing is everything, especially on capturing image on MIBG, PET DOPA, and PET FDG. We have to aware about the time to take the imaging because if we lost the timing, we will lose the perfect image which we use to diagnose the mass or the disease. And then the third challenge is LARA. It is the basic radiation safety that we always have to use, especially because our patient, our child, we have to give more attention on those distance, time, and shielding, because in children, the cells in their body are still continuously developing. And the fourth challenge is, this is the most important thing, we have to always follow doctor's direction and discuss with them if there are some troubles like the patient in cooperative or etc. We have to always follow the instruction from our nuclear medicine doctor, radiology doctor, or either requesting doctor. So this is for the conclusion. Radiology examination has good diagnostic value and plays a role in staging neuroendocrine malignancies in children, particularly neuroblastoma. It is also useful in treatment planning and assessing recurrence. Okay, I think that's it from me. Thank you for your attention. I hope my presentation will deliver to all of you. Goodbye and have a nice weekend all. Thank you. Thank you so much, Mr. Irwan, for your presentation. That's very insightful. And thank you for sharing your case study, including the diagnostic challenges that we have during these examinations. Thank you so much. And I think that's the end of the presentations of all of our three speakers. I would like to say thank you again for all of our speakers. Thank you for your insightful presentations. And now move on to the next session is panel discussions and Q&A sessions. I would like to invite all of the speakers, including the invited panelists, to join us in these sessions. And before we move on to the questions that we've got on the chat box, so we've got some questions, a few questions on the chat box. Before we discuss the questions from the participants, I would like to invite our panelists
Please feel free to share your experience or questions, feedback or comment, or if you would like to express your gratitude to our speakers, please feel free to join us and open your mic. Thank you, Mr. Selva Kumar. Very interesting and informative. Thank you. Anyone would like to share any thoughts from the panelists before we discuss the questions from the participants? Elmo, thank you. I think the speaker has given very good information on pediatric cancer, especially Ikwan has shared a very detailed case on neuroblastoma, which my family also experienced a family member with neuroblastoma, which is a pediatric cancer, quite severe. And actually, I would like to share is not just the cancer, is each cancer will cause a lot of financial burden to the family. So as technology, beside we do the technology part, we should put more care looking at families who especially cannot afford all the expensive imaging, then how they can actually take care of their family members facing such a severe cancer. Thank you so much, Ms. Chan Lai Kwan, for sharing your experience, and I'm so sorry to hear that. But yeah, I totally agree with you and with your like what you thoughts and what you shared just now. Thank you so much for sharing. Is there any other comments from the panelists? Yes, just a comment. I have to thank all the three speakers for their nice presentation, very informative, and congratulations to all of them. Thank you, PARI, for organizing this. Thank you, Mr. Wimala Sena. Any other comments or thoughts from the panelists? I thought I saw a questions from Mr. Seva Kumar. Mr. Seva Kumar, would you like to ask the questions directly, or would you mind us to discuss it later on in the Q&A? Yeah, you can put it in the Q&A. Thank you. Thank you, Mr. Selva. It's a really interesting topics today, because all the pediatric topics and especially the related to onco, it's very rare chances to get such a topics to get in touch. Thank you. Thank you so much, Mr. Selva Kumar. Any other thoughts or feedback? If not, so we've got some questions on the chat box. I think the first question is directed to either Dr. Oki or Dr. Nidia from Dr. Ahmad Muzamil. So, Dr. Oki, maybe would you like to address the questions? So the first question is, what's the most common type of brain and CNS tumors that could be served as the development of AI in clinical predictions models? And the second question is regarding the advance of MRI brain protocol. Which protocol do you consider the most essential for a neurosurgeon in achieving the best diagnostic outcome in terms of surgical planning, identifying vital areas to be preserved, or determining the optimal biopsy target? Please feel free to answer the questions if you're ready. Yeah. Thank you, Putu. I think this question for me, and it's a very good question. It's about AI. As we know that AI it's now rapidly advancing, and we must be prepared for its integration to our clinical practice, especially in the radiology field. And in terms of brain tumor and AI modeling, I think the best clinical or diagnosis that we have to use in the AI, I think it's
is the first one is the most common tumor. As we know that medulloblastoma is the most common, so medulloblastoma maybe can be used to be the clinical base, clinical trial base, because the data of the patient with medulloblastoma, I think it's supposed to be more than others brain tumor. Maybe the second one is astrocytoma, because in pediatric that is the first and second most common pediatric brain tumor. And the second question is which examination for neurosurgeon is very important, right? I'm not a neurosurgeon, but based on the typical brain tumor and the purpose of we do the surgery management in brain tumor is we have to make sure the functionals of the children with the brain tumor, which part that affected and which part, if we remove the tumor, it affected the life of the patients regarding the function of the brain. So I think the proposed examination is, I think, a DTI, because DTI it's focusing on the functions, and yeah, neurosurgeons usually use a DTI. Maybe that Putu, is it enough? Yes, thank you so much for your answer, Dr. Oki. And then the second questions from for Dr. Oki, I think as well, from Amelia Kartikasari. From your perspective, what specific aspect should radiographers focus on to ensure that pediatric Sinilah imaging makan ini, makan. accurate, effective guide surgical planning? Okay, it's a good questions, because sometimes sometimes as a surgeon we found difficulties or there's no connections between the radiologic result and our needs. So it's very important. We as clinicians in the hospital to manage the pediatric oncology patients in one team. As I said in my last slide in my presentations, pediatric oncology tumor, it's a multidisciplinary team. So we have to discuss with other disciplines. Surgeon must discuss with the hematologist, and then we have to discuss with the radiologist. And with these discussions, radiologists will find that what we need to their looking at the examinations, what our purpose to do the examination. So that's the very important thing. And the surgeon is supposed to be the surgeon write down the very specific needs in the form, radiology form, what we need to see, what we need to know. For example, in the last chance in neuroblastoma, maybe if we want to make a radiologic examination, we have to write down. I want to see the locations of the tumor. I want to see, is there any other metastasis of the tumor? If patients with a mass on the neck and mediastinum, we want to see, is it came from a paraganglionoma or it came from only the metastatic lymph node? That's will be write down, and we will get a good result, I think. And back again, the key is have a good communications. Sometimes the surgeon have to attend in the radiologic room, even though it's very hard, but it's better to discuss when the patient is in the radiologic room, or maybe the surgeons can call the radiographer or radiology to make a note. I want these patients, it's specifically to see the thrombus in, is there any thrombus in renal vein or inferior cava vein in Wilms tumor, or maybe is it any involvement in the right lobes or in the left lobes in hepatoblastoma or etc. etc. So communication is, I think it's a good point. Radiology, radiographer, and surgeon, it's to be one team. I think that's enough. Yes. Thank you so much. Yes, I totally agree that the point is the communications and effective collaborations among all disciplines. Yep. Thank you.
And there are some questions from Peachy as well on the chat box. I think these are directed to Mr. Irwan, but there is one question maybe that's relevant with you, Dr. Oki. So, what advice would you give technologists to better collaborate with radiologists and oncologists, especially oncologists or pediatric surgeons in complex pediatric cases? What advice would you give the technologist? Yeah. Yeah, our challenge in the pediatric oncology patient is small, and then the children usually panic or afraid or anxiety inside the inside the radiology room. And as a surgeons or as a pediatric oncology surgeons, the technology I wish that radiologic examination can go faster, not take time too long, and yeah, the slice specifically needs the slice is many slice is good, and the other it's what we sometimes we are forgetting is about if we deal with the pediatric oncology patients and in the radiologic room supposed to be designed, if it's possible, it's designed for pediatric the conditions. If we see the pediatric children hospital, the good children hospital, they have a very different situations in radiologic room. Yes. If we compare with an adult, with a picture, with a sometimes doll, and anything that make the children very comfort. And yeah, I think that's the important. Yes, yes, I agree. That's very important to like design the environment to support Yes. like the patient so they feel comfortable during the Yeah. examinations. Yes, Yeah. totally agree. Thank you so much, Dr. Aki. I think that's related to Dr. Nidia as well. Dr. Nidia is now joining us. Yeah, Thank I'm you, Dr. sorry. Nidia. Welcome. I'm sorry. Join now. All good. Thank you so much, Dr. Nidia. Really appreciate your time. So Dr. Nidia, what advice would you give the technologists? Same questions, actually. What advice would you give the technologists to better collaborate with radiologists? Okay. First, I think we must have understand the clinical question, and the second, the report subtle changes in patient condition and behavior, and the third, advocate for the child and build trust with families. The 4 point, I think, the important, for give technologists better collaboration with radiologists and oncologists, understand the clinical question, report subtle changes in patient condition or behavior, advocate for the child, and build trust with the family. That's maybe. Thank you. Yeah. Yes, thank you so much, Dr. Nidia. And what is your expectations from the technologies when preparing pediatric patients for imaging, especially those that require sedation or contrast media injection? What? The expectation, yeah, from the radiologists, from the technologists when doing the examination with sedation or contrast media. Do you have any like special points for it? Okay. Radiographers? First, maybe the technologies, could have a to make a thorough screening for the patient. The screening is we must pay attention in the screening, and the contrast protocol we must check again, and about the sedation support is also, I think, important. Comfort measure to make comfort the patient, and the last is make a documentation for all the procedure that is done with by the technologies. Screening, to know contrast protocol, to check the sedation support, and also make a documentation. Yes. Thank you so much, Dr. Nidia, for your response. And there are some questions as well. I think these are directed for Mr. Irwan.
Irwan, from Pichi Luna as well. From your clinical perspective, what Nih, I think this is from Mr. Irwan or Dr. Nidia. From your clinical perspective, what early imaging signs should technologists be especially vigilant for when screening pediatric patient with suspected malignancy? Let me answer from our experience in dermis. Uh, Early imaging signs usually has specific imaging, especially when we are using contrasts. And I think that is the signs will give us the preparation before finally we could move into another examination. In our neuroblastoma case, were there any? Oh yes, there are any specific imaging techniques, especially if the patient has a condition, specific condition like malignancies, and we are using standard protocol as in anterior posterior position, but sometimes we are using the double bed under the patient. So I move to another question. What role do technologies play in ensuring accurate staging? Our role, especially in NCC or the mice, is to make sure that the patient have better preparation, and after better preparation, we move to the examination, and we will make sure that the patient could be imaging well. I think that's my answer. Thank you. Thank you so much, Mr. Irwan. I think some questions are also related to you, like how safe in doing PET-CT for pediatric patients? Do you have any comments on questions from Mr. Selva Kumar? How safe is PET-CT for pediatric patients? Or Dr. Nidia or Dr. Oki may have any comments on it around the PET-CT imaging. Mr. Irwan? Yes, in our minds, we have PET-CT. Also, we have PET-CT for pediatric patients, and I could say it's quite safe for pediatric patient because we have several patients, especially in pediatric. Like my presentation before, we have case using PET-CT, and we could use some methods using anesthesia before finally we can do examination. After the examination also, we could give another treatment, especially to make the patient safe. Yes, yes, I believe we always follow the protocol to ensure the radiation safety and refer to the justification when doing all of those kinds of imaging. Thank you, Mr. Can I have something? Yeah, sure. Yeah. Please feel free to Yeah, share yeah. PET-CT scan. It's yeah. Our hospital also have a PET-CT, and back again. Because of PET-CT, we know that the patient of children get to exposure from radiologic. It's from radio tracers and also from the CT scan. So back again, it depends on the how benefit that we have more than the risk.
and also it's have to be specific specific indications. How long patients need to be have a PET CT scan, and I think it's quite safe if we do it proper. And Alara principle, it's yes, the first one is Alara and Alara. Yes. Agree, Dr. Oki, like benefits over like the adverse effect. Any other comments, Dr. Nidia? Do you have any comments maybe? Or Mr. Tatming? Yeah, I think I agree with Dr. Oki. Imaging plays a crucial role, but we must know about what is the important modality that we really want to give to the patient. So to make a detailed imaging of the patient, as I say, that we must first, if we need, if we think we enough to get one modalities, so we not need to take the second or the third modalities. But if the one modalities that we choose is not enough, so we consider to take the second modalities, because Dr. Oki said that Alara is really important to the pediatric patient. So all the imaging must be considered to minimizing radiation exposure, especially for PET. Yeah, PET is have a radiation. Yes, thank you so much, Dr. Nidia. I totally agree with that. So always refer to the ALARA, always refer to the justifications, and stick to the protocol. And I believe that with the advance of technology these days, so I think like we can make the most of our imaging modalities to achieve the best outcome for our patients. Any comments again from other panelists? Yes, please call Mr. President Tatming. Tatming. Mr. Tatming, yes, President. Hi. Very good presentations of today. It's okay, appreciate. And may I have a follow-up to questions about the sedations? Okay. May I know is there any assessments before the radiologic examination, like PET-CT and the MRI is a very long examination time in Indonesia? What is the criteria or any assessments before the examinations you provide to the children or the pediatrics patients before in Indonesia or your country or your hospital? Is there any assessment for them? Thank you. Thank you, Mr. Tatming. So maybe Dr. Nidia or Dr. Oki, Mr. Irwan. So it's related to the preparations of the patients with a long examinations, such as MRI regarding the sedation as well. I think for the sedation, we depend we have trust for the anesthesiologist. So the anesthesiologist is have responsibility for the beginning screening, preparation of the patient till after the examination is end. The anesthesiologist is all handle the patient. So we as a radiographer, radiologist, maybe clinician is do our field, our responsibility. It's responsibility though. So for sedation in my hospital is all we trust to the anesthesiologist. Yes, thank you, Dr. Nidia. Yeah, that's emphasized the very important points of collaborations among disciplines. Yeah. And would you mind to share your experience, Mr. Tatming, in your country? Maybe do you have like different kind of protocols to follow regarding this one? Yes, in our country, in Hong Kong,
the sedation is for the children is up to the examinations. We have a pay therapist. Okay, they will assess the children before. Okay, and we have a simulator in our hospital. The pay therapist can have a assessment before. Okay, they have a scoring. These children have can stand patients for half hours or 15 minutes. Okay, they have an assessment. If they fail, they will book to the sedation queue. The appointment in sedation queue, and if they pass the assessments, they will book to the normal queue. Okay, so in our hospital is the criteria is assessment by the pay therapist. Okay. Yes, Thank you. Thank you so much for sharing the experience in your country in Hong Kong, Mr. Tat Ming. Is there any comments? Is there any other comments or feedback from other panelists or from participants or audience? Ya, betul. Yes, it's a comment for me. In pediatric, we have to make a three-part. The first part is surgeon or oncology pediatric that have to need something to exam. We have to do specifically in the notes, radiologic notes. So when the procedure is going, and we can get the maximal result. And then the second one, it's a part of sedation. Yeah, I'm agree with Dr. Nidia and Dr. Tatming. Sometimes the anesthesiologist have a scoring, and depends on the age of the patients. Maybe in teenagers, it's quite I'm sorry, Dr. Okay, I think you are breaking up. because we such as YouTube. Dr. Oki, is it my connection or yours? I'm sorry. I think I'm starting to losing you. Okay, Dr. Oki, if the connection is getting better, please feel free to continue with your comments, because I think we lost you now. Oh. But yeah, are you here? Yeah. Sorry, Putu. Oh yeah, sure. You're good. What the last? Yeah, the last word first. I said? I think I lost you after the preparations, assessments from the Okay. anesthesiologist regarding the age or Yeah. the body weight. Yeah. And the second phase is anesthesiologist evaluations regarding the age patients, and then which kind of examination we have to perform. Did it take a time long or only short time it finish? And then the third one is the radiology, doing the procedure. And sometimes if we use a contrast, we need to evaluate the functions of the body and our patients. Sometimes we check the urea creatinine to make sure everything is good. And if the screening one, screening two, it's already been performed, and patients have to go to the radiology room and perform the examinations. I think that would. Thank you so much, Dr. Rocky. Yeah, very and comprehensive stage. Yeah, just to make sure that everything is in place and we achieve the best outcome of the treatment and the diagnosis of the patients. Thank you so much, Dr. Oki, for sharing that one. There is another question from Mr. Widyadi. With the advancement of rapid imaging techniques that allow whole body MRI to be performed faster and without radiation exposure, to what extent this method can be relied upon as an alternative to PET-CT in pediatric lymphoma for detection, staging, and treatment monitoring? How can its technical limitation, particularly in lung evaluations, be addressed? So, is it for Mr. Irwan or Dr. Nidia, maybe? Or Dr. Oki, if you have any thoughts. Yeah, Mr. Irwan, do you have any Oh yeah, comment?
I have already answered at the chat box. So according to our experience in dermis, we use both MRI and PET-CT in pediatric lymphoma because each of them has their own advantage, especially for PET-CT. In PET-CT, we are focusing to see the malignancies. Radiopharmacy is injected to our patient, and the mechanism of the cancer or the tumor cell will give the specific image that will be interpreted by our doctor. So for the question, I think in dermis or in NCC, we use both MRI and both PET-CT. However, it also depend on our clinician or our doctor to make a decision, especially for a case with like a sample for neuroblastoma or malignancies. It all depends from our doctor to make the decision, especially for radiological examination. I think that's from our perspective as radiographer. Thank you so much, Mr. Irwan, for your responses. And I think this is a very interesting discussions, and it's interesting to know the practice from other countries as shared by Mr. Tatming as well, and the different perspective from different disciplines, from the surgeon, the radiologist, and the radiographers. But unfortunately, we ran over time, and I'm so sorry for that. And thank you so much again for all the speakers. Very appreciated. Your sharing and your time on today's event. Thank you so much for Dr. Oki Kurniawan Oki Pamungkas, Dr. Nidia Rusli, Mr. Irwan Samputra, all invited panelists, and obviously all of our audience from across countries in Asia. Thank you so much for your participations. We have more than 600 participants joining us in this weekend events. Thank you so much. And another questions from the Q&A chat box. Will we get the certificates? Yes, we will get the certificate. You all will get the certificates from the sessions. I think our IT team would like to show the certificate. Mr. Rudy? And again, thank you so much, Dr. Oki, Dr. Nidia, and Mr. Iwan. I think this conclude today's session. Thank you so much, everyone, and I hope this session is thoughtful and useful for all of us. And we'll see you again in the next event. For the next sessions, I will hand it over to Peachy again. Peachy, over to you. Thank you. Yes, hello. Yes, thank you, and congratulations for that excellent management of the session, Ms. Puto Irma. Again, thank you to all our dear presidents and panelists, to our three excellent speakers from the PARI from Indonesia. Thank you so much, Dr. Kurniawan Oki Pamungkas, Dr. Nidia Rusli, and Mr. Irwan Syamputra. Thank you so much for that incredibly informative and engaging presentation on the multimodality approach to pediatric oncology diagnostics in the Department of Radiology. Your insights not only deepened our understanding of pediatric oncology, but also highlighted the critical role of radiological expertise in improving diagnostic accuracy and patient care. So on behalf of everyone here, thank you for sharing your knowledge and sparking a very meaningful discussion. Let's give our speaker another round of applause. But before we officially close today's session, we are excited to share a glimpse of what's coming next. Our upcoming CPD Asia program for September will be hosted by the Association of Cambodian Radiological Technologists. And to give us a warm invitation and a preview of the next session, may we now call on our esteemed colleague from ACRT to share a few words. Welcome, President Sophie Lee of the Association of Cambodian Radiological Technologists. Okay, again, thank you, Luna, and our president here and friend. So, as a president and of the ACRT,
and I would like to say thank you for all president in here for supporting us, like us over 2 years. So this is the time of will be host the CPD next CPD meeting, 53rd CPD Asia on the next month will be held on the 28th September afternoon time. So the detailed information and poster we will share you again. And again, thank you all president, especially Luna for your arrangement and your hard working for us. And thank you for our president and Penelope from the Macau and President Van Lok and for the Vietnam president. Thank you for stay with us and join in support as our ACRT. We would like to say thank you so much and see you next month on the 28th September. Yeah, I hope all of you can join and support us. Thank you all president and friend participate here. Thank you so much. Thank you so much, President Sophie Lee of ACRT, and we shall save that date. So as we wrap up today's program, we would like to express our sincere gratitude for the support of VT Healthcare Vietnam and all our Zoom sponsors. Big congratulations and thank you to our host for this session, the Perhimpunan Radiographer Indonesia, Indonesian Society of Radiographers, or PARI. To President Dr. Giek Subianto, along with all your officers and the PARI CPD Organizing Committee. We also deeply appreciate the ongoing cooperation of our CPD Asia IT team and the unwavering support from all our presidents and officers who help bring you engaging CPD sessions every month. And above all, we extend our heartfelt thanks to all our registered participants and our live audience. Your presence and your enthusiasm made this online CPD Asia program a true success. So again, I warmly invite you to join us again for the next CPD Asia session next month. Once again, I'm Peachy Luna, your host, and saying thank you, everyone. We'll see you next month. Okay, have a nice weekend, everyone. Thank you, Thank everybody. you. Thank Thank you. you Thank you. all. I see you. Thank See you. you. Bye. Bye Have a bye. nice weekend. Thank Bye, bye, you. bye. Nice, Congratulations. interesting See you topics. in Thank you so Macau. See you much. next Hello, month in Macau. Fernando. See you in Macau. Bye. Yeah. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Really appreciate it. For the Indonesian participants, we would please ask you to remain stay on the Zoom meeting because we will have our internal discussions. We will continue the Q&A sessions with our own language, Bahasa Indonesia. And for those participants or for those who are from other countries, you are please welcome to join us in our discussions. Or if you would like to leave the Zoom meeting, that would be okay as well. Thank you so much for joining us. And for the next session, we will have our local discussion to continue the Q&A sessions. It will be guided or hosted by my colleagues, Bapak Beni Agus Sulistyo. Silakan Bapak Beni di take over Zoom-nya. Terima kasih semua. Thank you for all CPD Asia team. Kasih Kak Baik, Irma. terima kasih Mbak Putu Irma Wulandari. Mungkin sudah sore di Australia saat ini. Baik, teman-teman, rekan-rekan semuanya dan dokter atau mahasiswa yang masih hadir, saatnya kita adalah lokal konten, jadi versi Indonesia. Kita nanti sampai jam 13. Baik, sebelum saya lanjutkan, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada diskusi siang kali ini nanti akan dipandu oleh saya, Beni Agus Sultyo, dan Mas Ali. Jadi nanti kita akan diskusi terkait materi yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi. Baik, sebelum memasuki acara diskusi, mohon berkenan kepada Bapak Yusuf selaku Ketua Panitia Penyelenggara pada kegiatan CPD Asia ke-52 ini untuk melaporkan terkait kegiatan yang kita kerjakan di hari ini. Kepada Bapak Yusuf, waktu disilahkan.
Baik, terima kasih. Izin Pak Beni, terdengar suara saya? Terdengar Pak, cuma Baik, agak terima putus. kasih. Dengan jelas dan merdu, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat siang dan selamat sore, khusus untuk Miss Irma. Thank you all for all, thank you for dedicated for PARI. Oke. Teman-teman sekalian, pada kesempatan CPD Asia pada kali ini, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sugianto selaku Ketua Umum PARI yang sudah hadir tadi untuk memberikan kata sambutan. Kemudian terima kasih juga kepada Beli Putu Adi sebagai Sekretaris Umum Sekjen dari PARI Indonesia, dan terima kasih juga kepada para senior-senior dan juga teman-teman semua sudah bergabung, dan khususnya all untuk tim CPD Asia pada kesempatan kali ini. Izinkan sebelum acara nanti kita membuka untuk lokal konten, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Indonesia ini sudah ke berapa kali ya, yang selama ini sebelum saya jadi ketua bidang, ini 2 kali kita menjadi ketuan rumah untuk host pelaksanaan CPD Asia yang diikuti dengan anggota dari 14 negara. Nah, acara CPD ini berlangsung secara rutin, insya Allah tiap bulan dan bergiliran dari 14 negara. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Jika ada waktu pun kita dari tim CPD akan berusaha untuk masuk ke link dari LMS, dan kita usahakan untuk itu, harapannya bisa berjalan lancar. Pada kesempatan kali ini kita memberikan link LMS dengan ber-SKP, dan izin melaporkan secara peserta resmi yang terdata untuk diregistrasi LMS itu 171 orang, dan itu akan mendapatkan sertifikat LMS, dan ada sekitar 20 mahasiswa pun akan kita sampaikan. Dan dari all participant juga pada detik ini sudah hampir 500 ya, 483 peserta. Thanks for all radiographer Indonesia, Radiographer Society Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dan join untuk mendukung acara ini. Dan beberapa support juga dari peserta luar memberikan apresiasi untuk tema kali ini. Alhamdulillah cukup update dan cukup membantu dan informatif di beberapa kalangan bisa menerima informasi ini. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa berlanjut dengan para panelis dan juga teman-teman yang lain dari tim ini untuk bisa diskusi dan mendapatkan hasil yang lebih baik, khususnya keilmuan dan radiografer Indonesia senantiasa bermartabat. Dan akhirnya saya menutup dengan yel radiografer Indonesia bersama sejahtera mendunia. Thank you. Terima kasih Mas Bani dan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Yusuf Iskandar sebagai Ketua Bidang HLN di PP PARI yang menjadi ketua di acara CPD Asia ke-52. Dan mungkin selamat Pak Yusuf, kemarin radeknya sepertinya sukses seperti itu. Semoga tahun ke depan lebih menyenangkan di Bandung. Baik, sebelum kita ke sesi diskusi, kebetulan Dokter Oki masih bersama kita, masih meluangkan waktu bersama kita. Ada Mas Irwan Saputra juga masih bersama kita. Nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusi, mungkin nanti minta tolong host untuk nanti teman-teman bisa raise hand ya, kalau mau langsung tanya atau chat di chatbox atau di Q&A juga boleh. Baik, sebelum dimulai sesi diskusi ini, saya coba merimain sedikit ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh para speaker, Dr. Oki yang menyampaikan terkait jenis-jenis kanker seperti leukemia, tumor otak, limfoma, Wilms tumor tadi disampaikan. Nanti menyatakan bahwa pentingnya diagnosis dan imaging yang tepat saat penanganan kasus ini. Multidisiplin ini sangat diperlukan, terutama kita sebagai radiografer punya peran yang strategis untuk menjalankan protokol alat yang harus digunakan. Kemudian dari Dr. Nidia, beliau menyampaikan terkait
imaging diagnostik, berbagai modality, mulai dari USG, CT, MRI, dan kemudian pendekatan multimodalitas ini juga sangat penting ketika kita menjalankan peran sebagai radiografer. Dan Mas Irwan tadi sudah menyampaikan terkait neuroblastoma, terkait penggunaan PET, kemudian CT, MI-BG gitu. Jadi nanti apa yang ada di benak rekan-rekan semuanya yang kira-kira ingin berbagi pengalaman mungkin dengan para narasumber atau ada yang mau diklarifikasi atau yang ditanyakan lebih spesifik. Waktu kita cukup panjang sampai jam setengah, maaf sampai jam 1 malah ini karena kita di akun LMS ya teman-teman harus mengikuti aturan terkait jumlah waktu jam pembelajaran. Jadi saya sebagai pemandu pada siang hari ini juga mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan post-test yang di LMS. Jangan lupa dikerjakan karena berbatas waktu, karena ini nanti menyangkut sertifikat SKP yang nanti akan diterima teman-teman di LMS ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi post-testnya nanti dikerjakan di LMS di akun masing-masing karena akan otomatis sertifikat di-download di akun masing-masing. Baik, sesi diskusi segera kita buka. Mungkin ada yang mau bertanya atau boleh resen, boleh chatbox seperti itu. Atau Mas Ali mungkin ada yang sudah japri pertanyaannya ke panitia mungkin karena nggak bertanya. Eh, baik, ini ada Mbak Untuk Pamela. sementara belum ada nih Mas, sambil kita catat kalau ada. Oke, ini ada yang resen. Bentar. Bos, mungkin bisa dibantu untuk dibuka mic-nya seperti itu. Silakan, Mbak Pamela mungkin. Atau ada titipan pertanyaan mungkin mungkin dari panitia ya, mungkin ada temannya yang ikut tapi Saya izin nitip bertanya, tanya Pak seperti itu. Beni. Sebentar ini dengan Saya Irma. Kalau Dokter Oki masih di sini, ya, saya mau bertanya dengan silakan Dokter Oki. ya, Kebetulan. baik-baik silakan. Apakah Dokter Oki masih bersama kita? Masih. Oh, masih dokter. Masih. Oke. Terima kasih dokter. Pak dokter, luar biasa sekali. Tadi sebenarnya saya pengen lanjut diskusi, cuman waktunya sudah habis, nggak enak. Soalnya kalau CPD itu on time sekali, selesai 2 jam. Tadi kita sudah lewat waktunya 10 menit. Dokter, saya sangat tertarik di bidang AI, dok. Jadi, kalau di radiologi AI itu kan sedang booming booming sekali ya. Nah, kalau di onkologi itu gimana, Dok? Apakah ada aspek-aspek yang AI-nya bisa masuk, entah itu generatif atau prediction models atau dan sebagainya? Dan apakah sudah diterapkan di Indonesia, sudah diadopsi gitu di onkologi? Dan pendapat dokter sendiri tentang AI bagaimana, Dok? Terima kasih. Iya nih AI ini memang jadi isu banget ya. Jadi menarik banget sebetulnya pertanyaan. Cuma untuk sekarang ini sepertinya AI itu nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya ya. Lebih banyak untuk diagnosis mungkin ya, untuk diagnosis dan kalau di sisi radiologi dan clinical pathology mungkin sudah banyak digunakan. Tapi kalau dari onkologi untuk sementara ini kita nggak terlalu banyak memakai AI. Walaupun ada beberapa potensi AI ini bisa masuk di bidang pediatrik onkologi, itu biasanya didiagnosis untuk menentukan protokol, menentukan staging, itu mungkin nanti akan bisa AI masuk di situ. Jadi nanti sepertinya perkembangannya akan menuju kalau kita misalnya clinical symptom atau clinical finding yang kita temuin digabungkan dengan pemeriksaan radiologi dan lain-lain serta biopsi, mungkin nanti AI perannya di situ dia akan menentukan protokol apa saja yang akan kita bisa pilih untuk penanganan pasien ini. Mungkin sebatas itu ya, tapi untuk sekarang sepertinya belum sampai kita gunakan secara masif gitu untuk AI. Sepertinya itu ya. Tapi cepat atau lambat itu sudah pasti
akan masuk ke bidang kita gitu. Terutama untuk diagnosis ya. Itu aja mungkin. Siap-siap. Terima kasih dokter atas komentarnya. Berarti belum sebanyak dan semasif radiologi ya dok ya. Soalnya kemarin Ya. saya cek di radiologi itu di FDA yang AI tool yang di-approve di bidang. Jadi pertamanya saya lihat dari sejarah FDA approval itu yang pertamanya histopatologi dok. Jadi mereka yang awal mengembangkan, tapi di tengah jalan itu disalip di bidang radiologi. Jadi per tahun lalu itu saya kalau tidak salah udah 700-an commercial AI yang di approve oleh FDA di bidang radiologi. Jadi ya mungkin nanti akan menyebar ke semua bidang ya, jadi sangat disruptif sekali nanti ya dok ya. Kita tunggu ya dok ya nanti apa inovasi dan terobosannya di bidang onkologi. Dan kalau dari segi onkologi sendiri merasa terancam nggak sih dok kalau suatu saat AI itu bisa menyebar atau masuk di ranah onkologi atau justru itu sebagai hal yang atau berkah gitu dok atau sebagai tantangan gitu dok. Ya. Ini sebetulnya AI itu kan di semua bidang tuh yang paling kita khawatirkan adalah menggantikan posisi kita sebagai operator atau sebagai manusianya gitu ya. Itu yang paling kita khawatir memang. Tapi sekali lagi kita harus melihat gimana kita sebetulnya perspektif menggunakan AI-nya. Kayak pisau itu kalau di tangan yang bagus bisa jadi makanan yang enak gitu untuk teman-teman. Tapi kalau di tangan yang kurang bagus atau kitanya kurang bisa memanfaatkan mungkin jadi hal yang tidak baik. Jadi tetap sih AI itu harusnya bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam diagnosis klinis atau apapun gitu ya. Dan as soon as possible kayaknya kita harus hidup bersama AI deh. Ya. Gitu. Tapi tetap saya percaya betul judgment atau clinical judgment itu yang membutuhkan art gitu ya, yang membutuhkan berbagai pertimbangan dari berbagai sisi. Sepertinya itu yang paling sulit untuk digantikan oleh AI. Itu aja kan yang lihat pasiennya nanti akan kita sendiri gitu ya. AI hanya tools untuk membantu, sedangkan untuk final decision harusnya di kita bukan di AI. Mungkin itu. Iya, dokter. Terima kasih dokter komentarnya. Silahkan bagi rekan-rekan yang lainnya dan juga bagi partisipan silahkan feel free to drop apa namanya komentarnya di chat box, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kebetulan ini dokter Oki masih setia bersama kita dan Mas Irwan juga. Silahkan teman-teman panitia yang lain jika ingin melanjutkan diskusi. Puspa mungkin ada komentar. Iya, Halo Mbak presiden Irma, soalnya. gimana Silakan, kabarnya di Mbak sana Mbak? Puspa. Sehat-sehat, terima kasih. Dingin. Oh ya, lagi musim dingin ya di sini tuh ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Em, Mas Rudi boleh nggak aku di spotlight? Kangen loh sama Mbak Irma. Ingin berjejer ngobrol rasanya. Oke, sambil nunggu Mas Rudi spotlight saya. Aduh, gila spotlight banget nih ya rasanya. Jujur, aku kangen banget nih sama Mbak Irma. Dan saya senang sekali akhirnya kita berdampingan tuh di spotlight. Halo. Dan teman-teman rekan-rekan radiografer di seluruh Indonesia, mohon izin memperkenalkan, ini teman saya, teman kita semua namanya Mbak Putu Irma. Beliau adalah salah satu radiografer yang berhasil membawa nama harum Indonesia karena sampai saat ini banyak loh Mbak yang bertanya tadi, banyak yang WA, ini siapa sih Mbak Irma, di mana sih dinasnya, bla 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 bla. Dan untuk Dokter Oki juga, halo dokter, salam kenal. Eh, Senang sekali hari ini bisa menyaksikan Mbak Irma dan Dokter Oki berdiskusi, sangat menarik. Karena kebetulan Mbak Irma ini adalah radiografer kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya di Australia. Iya, jadi bukti radiografer bisa menginjak ranah internasional nih, salah satunya. Oke, Mbak Irma, izin saya mau bertanya dengan Dokter Oki, bolehkah? Silakan lanjutkan diskusinya, Puspa. Oke, terima kasih. Dokter Oki, halo, apa kabar dokter? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya, salam kenal ya dok. Dok, izin bertanya, ini ada beberapa teman yang bertanya tapi mungkin malu-malu atau mungkin waktunya sudah habis. Jadi beberapa teman kita yang mungkin tidak atau belum berkesempatan mendalami bidang atau berkenalan dengan onkologi ini mau bertanya,
Kenapa sih pemilihan modalitas pencitraan itu sangat penting ya dalam onkologi, khususnya dalam onkologi pediatri? Kenapa nggak bisa asal dipilih aja gitu, atau harus ada step-stepnya? Ya, itu pertanyaan bagus sebetulnya. Jadi kalau dari sisi kacamata saya sebagai pediatric oncology surgeon, memang imaging tuh nggak bisa lepas. Saya nggak bisa kerja kalau nggak ada imaging. Nggak bisa bekerja sama sekali pada imaging. Jadi kita ngebayanginnya gini, kalau kita ingin menuju ke satu tempat, supaya lebih tepat, supaya lebih precise, supaya lebih cepat, maka kita harus tahu petanya. Misalnya kita datang ke satu kota gitu, ke tempatnya Mbak Irma gitu di Australia, saya nggak pernah keliling-keliling kotanya di sana. Kalau saya mau ke rumahnya Mbak Irma, pasti saya tanya ke Mbak Irma, patokannya rumahnya ada di mana sih? Kalau saya turun dari bandara untuk mencapai tempat Mbak Irma, naiknya apa aja, sampainya kapan, lewatnya mana aja, nanti patokannya rumahnya sebelah mana, nomor berapa. Nah, imaging itu fungsinya itu. Jadi mengetahui di mana rumahnya Mbak Irma di sana gitu. Walaupun tempatnya saya nggak pernah datangin. Nah, fungsinya itu. Jadi dengan adanya imaging, saya sebagai dokter bedah, maka akan lebih cepat tahu lokasi tumornya, akan lebih precise saya mengambil tumornya, akan lebih tahu bagaimana cara saya approach ke tumornya, dan yang paling penting saya tahu ini tumornya originnya dari organ apa. Jadi kalau nggak ada pemeriksaan imaging, saya nggak akan pernah mau operasi. Saya nggak akan pernah segitu pentingnya gitu. Terutama untuk ultrasound ya, kalau di anak-anak kita lini pertamanya selalu ultrasound karena uh, bebas dari exposure apa radiologi dan lain-lain itu emisinya. Mungkin itu Mbak Puspa, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi penting banget, udah nggak ada gantinya udah imaging itu buat dokter bedah onkologi anak. Oke, terima kasih dokter, mulai tercerahkan nih. Dan artinya kalau tidak ada mappingnya, tidak ada Google Map-nya mungkin ya, susah ya dok ya, kita nggak bisa menerka-nerka ya dok ya supaya presisi ya. Berarti radiografer harus menguasai ya teknik tertentu supaya bisa memberikan informasi yang akurat. Iya, 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 betul. Betul. Namun memang ada beberapa kendala yang mungkin sehari-hari kita temukan ya. Ada banyak form radiologi atau permintaan radiologi yang hanya menuliskan diagnosisnya aja. Itu menjadi kendala sebetulnya buat kita. Sebenarnya ya, karena dengan nulis diagnosis aja tanpa keterangan lain juga saya mengerti posisi teman-teman radiografer atau dokter radiologi bingung ini sebetulnya dokternya ini nyarinya apa sih gitu. Dan yang sekarang kami kerjakan di Hasan Sadikin itu untuk pediatrik onkologi kita spesifik misalnya untuk neuroblastoma seperti kasus yang tadi, kita kalau minta imaging sesuatu harusnya disertai keterangan klinisnya, paling nggak gambaran klinis sedikit deh tentang apa yang sebetulnya akan kita mau dan apa yang sebetulnya pengen kita konfirmasi dari sisi imaging itu apa. Nanti kan implikasinya adalah nanti posisi ngambilnya gimana dan lain-lain, itu saya kurang mendalami, tapi mungkin itu bisa jadi peran dari radiografer untuk tahu spesifik apa yang kita inginkan gitu. Masih mute Puspa. Oke, terima kasih penjelasan ini dok. Ini tadi sempat ada kalimat yang menarik ya untuk deteksi awal pada anak-anak khususnya ya dok ya, baik menggunakan ultrasound ya dok ya, karena tanpa radiasi dan lebih mudah. Saya rasa banyak pasien yang tidak seberapa takut menghadapi alat-alat yang besar-besar, sementara ultrasound kan lebih ringan dan boleh nggak Mas Rudi tolong di spotlight? Saya mau mengundang rekan saya yang hari ini jadi narasumber juga, namanya Mas Irwan Saputra. Oke, boleh diundang kah? Halo Mas Irwan, apa kabar? Halo, ya. Ya, oke Mas Irwan, terima kasih sudah tersambung kita. Ya, saya mau memperkenalkan juga sama teman-teman radiografer di seluruh Indonesia dan juga kepada Dokter Oki dan Dokter Nidia bahwa rekan saya ini, sahabat saya, namanya Mas Irwan, kebetulan beliau adalah sonografer ya Mas ya, sonografer yang kebetulan bekerja di Rumah Sakit Darmais dan harus pegang multimodalitas. Nah, ini saya mau tanya nih pengalamannya Mas Irwan sendiri, gimana nih Mas?
dengan multimodalitas. Apakah kesulitan di awal karena harus beradaptasi atau malah lebih seru gitu? Karena yang kita tahu memang radiografer itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru. Karena kebetulan di tempat saya masih belum selengkap di Rumah Sakit Mas Irwan bekerja. Jadi saya yakin juga beberapa teman-teman di sini masih penasaran. Boleh dibagi pengalamannya Mas Irwan? Ya kalau dari saya sih emang saya sebagai sonografer emang agak berat ya waktu masuk awal Darmais karena Darmais ini banyak alat modalitasnya ya dari DSA, NIO, SIAM, terus MRI, PET scan. Butuh waktu buat adaptasi, butuh waktu buat belajar, tapi pada akhirnya kita mau nggak mau karena di sini dipaksa ya harus bisa gitu. Nah, cuman memang kendalanya itu ya itu tadi karena dari awal saya di Poltekkes Jakarta 2 itu kan spesifik USG. USG sedangkan di sini kan banyak alat ya. Banyak alat berarti kita harus belajar lagi. Nah, kadang buat menyesuaikan dari saya misalnya dari saya USG terus misalnya harus belajar nih ke MRI. Nah, harus belajar lagi basic-basic MRI itu apa sih? Terus lanjut ke CT scan. CT scan tuh apa sih? Kita harus belajar lagi. Lebih ke challenge-nya lebih ke bagaimana kita bisa uh, menyesuaikan walaupun sebenarnya basicnya sama ya. Karena kalau USG itu kan kita belajar anatomi juga. Di CT scan sama anatomi juga pasti yang kita kejar. Tapi buat gambaran, buat teknik itu kan 100% berbeda ya antara satu dengan yang lain. Itu aja sih challenge-nya. Oke, mungkin ini saya mau tanya lagi mengenai kaitan materinya Mas Irwan tadi ya. Mas Irwan, neuroblastoma tadi sudah dijelaskan ya, dan modalitas pencitraan apa nih yang paling sering untuk digunakan untuk mendiagnosis neuroblastoma? Boleh dijelaskan nggak stase-stase awalnya apa-apa saja stage-stage-nya? Ini mumpung sesi bahasa Indonesia ya. Jadi itu semua tergantung DPJP ya. Kalau di Darmais ini saya cerita dari perspektif Darmais ya. Itu tergantung DPJP. Ini kita spesifik misal kasus neuroblastoma ya. Neuroblastoma itu misalnya pasien datang ke DPJP, lalu DPJP bilang sudah ada pemeriksaan belum sebelumnya. Kalau misalnya sudah ada, biasanya kita minta second opinion ke dokter radiologi kita. Kalau memang belum ada, mungkin dia akan torak dulu, torak konven atau CT torak kontras. Atau kalau misalnya curiga di organ lain yang bisa CT abdomen atau CT pelvis gitu. Setelah lanjut CT pelvis itu biasanya nanti di asesmen lagi sama dokter DPJP-nya kan buat lihat ini kayaknya perlu MIBG nih atau perlu PET scan nih. Nanti biasanya diskusi sama dokter nuklir kita. Biasanya ini ini butuhnya apa ya? Kalau misalnya memang mau jalannya bareng nih sama kemoterapi, biasanya tuh MIBG kalau di sini jalur. Jadi MIBG dulu buat ngelihat keganasannya, buat ngelihat keparahannya. Lalu dokter yang DPJP nih, biasanya dokter anak ya, untuk kasus neuroblastoma, itu dia lanjut kemoterapi. Jadi kemoterapi juga, MIBG juga. Nah, MIBG ini setelah saya diskusi sama dokter nuklir kita itu memang punya fungsi yang namanya theranostik. Jadi dia diagnosta juga, terus terapi juga. Tetapi recent problem di Darmais ini itu kita masih pakai yodium 131, which is sebenarnya harganya lebih murah ya daripada yodium 123. Tapi buat kemampuan buat menyembuhkan itu dia tidak sehebat yodium 123. Jadi pasien neuroblastoma di tempat kita itu harus lanjut ke kemoterapi. Nah, saya lupa tadi mention di video saya. Jadi pasien K ini kalau kita masih bisa ingat ya. Pasien K ini ternyata ada kemoterapi 13 kali dari 2020 sampai 2022. Jadi nggak semata-mata dia cuman apa namanya MIBG aja. Jadi kemoterapi juga ternyata. Nah, setelah MIBG,
setelah ini kan saya telusurin ya dok apa rekam medis pasiennya ini. Lalu saya lihat di rekam medisnya itu, jadi saat dokter DPJP, dokter anak itu melihat bahwa oh ya ini kayaknya udah mulai eh, beratnya kalau peradangan tuh kayaknya udah mulai ini nih mereda gitu ya. Dialihkan ke BTKV buat di bedah torak. Nah itu yang jadinya kita lihat tadi yang di video tadi saya jelaskan dia direseksi akhirnya kan, dibedah, diambil neuroblastoma-nya diambil, lalu eh, lanjut ke follow up sampai sekarang akhirnya pasiennya sudah terakhir saya lihat eh, sudah apa ya secara derajat kesehatan itu sudah membaik gitu karena yang tumornya tadi sudah diangkat. Mungkin kalau yang tadi tuh ada spesial notisnya itu di pelvis. Nah, PET dopa itu sama MIBG itu kadang berjalan PET FDG itu berjalan seiringan dengan MIBG. Jadi polanya itu MIBG kadang di PET FDG dulu. PET FDG itu baru setelah itu dibedah. Nah, setelah bedah itu baru di PET dopa. Nah, setelah diskusi dengan dokter nuklir itu PET dopa ini memang kenapa dipakai biasanya terakhir-terakhiran memang buat melihat keganasannya itu tadi. Jadi buat menilai, oh iya nih, udah nggak ada sisanya misalnya, baru pasien itu bisa kita anggap sudah sembuh lah. Ya kira-kira itu sih alurnya ya kalau di Darmais. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Wow. Hal yang baru ya untuk saya khususnya belajar dan mungkin beberapa teman di sini juga merasa jadi lebih tercerahkan dengan diskusi yang barusan disampaikan oleh Mas Irwan. Mas Irwan sendiri bisa nggak kita ya dari satu modalitas saja terus kita bisa memprediksi atau menyajikan sebuah gambaran bahwa ini adalah ada bermasalah atau cancer pada area pediatrik gitu atau memang harus multimodalitas Mas Irwan? Kalau dari pandangan Mas Irwan sendiri. Nah ini menariknya ya karena kita di Darmais itu terbiasa melihat yang aneh-aneh ya. Maksudnya dalam artian melihat gambaran yang kadang nggak normal. Kayak misalnya tadi di torak misalnya tiba-tiba ada massa itu kalau kita dulu biasa belajar di kampus kan misalnya melihat torak tuh paling apa normalnya kedua lapangan paru terisi gitu kan filtrasi penuh. Nah kalau kita di Darmais ini kan kadang ada aja tuh misalnya yang tadi di paru misalnya tiba-tiba ada massa entah di sebelah kanan sebelah kiri dan biasanya nggak kecil besar itu kalau dari torak. Kalau dari CT scan misalnya pasiennya kebetulan langsung ke CT scan ya tanpa torak dulu biasanya di kontrasnya kita ngeliat tuh kelihatan banget gitu menyengat. Itu aja sih Mbak Puspa kalau kalau dari imaging awal ya buat dari sisi radiographer. Biasanya kalau udah kita ke notice gitu ini pasti kita udah feeling oh, ini pasti lanjut gitu. Entah lanjut buat PET scan atau buat lanjut buat yang lain gitu kan. Intinya kalau dari awal kita udah lihat udah beda nih secara gambaran imaging pasti biasanya sih lanjut gitu. Terus Oke, Mas Irwan, saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Irma tadi kepada Dr. Oki. Aku boleh nggak nanya hal yang sama untuk Mas Irwan? Bagaimana Mas Irwan menyikapi peranan AI untuk radiografer, khususnya di Darmais saat ini, dan apakah Mas Irwan punya pengalaman untuk bekerja dengan mengaplikasikan AI? AI kebetulan kita udah masuk banyak ya di beberapa modalitas juga kita udah masuk di Darmais khususnya ya. Di Siam itu kita udah ada yang teknologi yang namanya 3D dan di 3D ini pun diselipkan yang namanya AI itu tadi ya. Jadi 3D Siamnya 3D bisa pakai CT scan gitu jadinya. Nah, itu diselipin AI buat biasanya dia menggambarkan jalur-jalur pembuluh darah dan sebagainya ya. Lalu di uh, pemeriksaan yang lain juga beberapa ya kayak mobile torak aja sekarang kita udah bisa dikasih AI. Nah, buat multimodalitasnya yang perlu karena satu sama lain itu kan terkait ya. Sangat perlu banget karena
kita berhadapan dengan pasien yang kadang ada meta dan sebagainya ya. Jadi buat mendeteksi hmm, tingkat keparahan pasien ini, kadang kita nggak cukup hanya butuh misalnya MRI. Kita tadi ada yang nanya misalnya MRI, kalau misalnya MRI kan sekarang sudah bagus gitu-gitu. Kenapa harus pakai PET scan? Yang mungkin lebih mahal ya PET scan. Tapi ya itu tadi buat MRI dan PET scan ini ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Makanya tadi saya jawabnya kan kita butuh dua-duanya. Nah, kalau relevansinya ke AI ya, di tempat saya ya di Dharma sudah ada penjajakan sih, tapi itu lebih buat dokter sih, buat dokter radiologi ya. Jadi ada, saya lupa namanya, ada alatnya ya, seperangkat gitu. Jadi dia nanti membantu dokter itu dalam bahkan menggabungkan semua modalitas ya, USG di situ bisa diukur. Terus kita ada misal single single MR ya, satu pasien misalnya. Pasien A punya MR 01. Nah, pasien A ini misalnya sudah melakukan USG, sudah melakukan CT scan, sudah melakukan MRI gitu. Itu kalau combine ke sana, itu AI-nya otomatis nanti bisa mengkalkulasi dia jalur makan kankernya itu dari pembuluh darah sebelah mana, ukurannya berapa. Dan itu menggabungkan multimodalitas dari USG, dari MRI, PET scan, bahkan dari SIAM juga bisa masuk ke situ. Itu Mbak Puspa. Oke, pertanyaan menggelitik dari saya ya. Pernah nggak sih Mas ketemu pasien yang diarahkan untuk pemeriksaan lanjut, tapi ternyata pasiennya tidak punya biaya? Nah, ya itu banyak ya. Kalau di Darmais kita berbicara eh, kalau ekonomi orang kan beda-beda ya. Ada yang biasanya sudah apa ya, bergantung 100% pada BPJS, ada yang dia akhirnya coba bayar sendiri juga, walaupun akhirnya ujungnya BPJS juga gitu. Tapi intinya yang dalam artian dia sudah jenuh ya, karena BPJS kan di sini kebetulan banyak prosedur ya, SEP segala macam. Dia akhirnya yang dia kebetulan mungkin sudah tidak mau ya melanjutkan gitu, jadinya ya sudah pasrah. Akhirnya nggak lama kita dengar kabar mungkin sudah meninggal, kayak gitu sih Mbak Ruspa. Kesulitan ekonomi pasti ada ya, khususnya buat pasien kanker, karena setelah saya kerja di sini memang kanker itu salah satu apa ya, penguras tabungan ya bagi semua, khususnya buat keluarga pasien, bahkan pasien sendiri itu sangat, kanker ini kan sangat apa ya, sangat butuh perawatan intens gitu ya. Pemeriksaannya mahal, kemonya mahal, bahkan buat transportnya aja ke sini mahal gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, menguras lah. Mas Irwan. Oke, Ya, jadi ya Pak. saya rasa Pak. dari ya, halo. Ini mumpung ya Mas Irwan, ini mumpung Mas Irwan bersama kita, karena kan Ya. basicnya sonografer ya, kuatnya ada di sana gitu. Ya. Dan mungkin kalau di Indonesia tidak akan modalitas secanggih di Darmais seperti itu. Ketika neuroblastoma itu, apakah USG ini mampu menjadi petunjuk awal seperti itu, dan mungkin Mas Irwan ada gambar yang belum ditampilkan gitu terkait mungkin ciri khas neuroblastoma nih ketika pakai pemeriksaan USG seperti itu, atau by experience-nya Mas Irwan, karena kan mesti ketemu banyak sekali pemeriksaan USG di sana seperti itu. Kira-kira gimana Mas Irwan? Kalau USG mungkin karena USG di tempat saya ini kan kebetulan masih prioritas dokter ya yang mengoperasikan, walaupun ada juga sonografer rekan saya yang perempuan itu mengoperasikan abus. Tapi dari pengalaman saya Pak di Darmais ini,
itu rata-rata yang neuroblastoma itu terdeteksinya pakai CT scan. Kalau USG itu mungkin nanti boleh nanti saya akan coba tanya ya ke dokter. Mungkin ada yang terdeteksi gitu. Mungkin USG abdomen, entah USG tiroid ya. Nah, jadi sebenarnya ada peluang itu, tapi buat deteksi dini USG itu untuk kasus neuroblastoma sih biasanya jarang, Pak. Biasanya kita kan berdasarkan gejala ya. Kalau dari DPJP-nya kalau dari DPJP kita udah ada kecenderungan nih kayaknya dia ada neuroblastomanya di sebelah ini gitu. Biasanya kita nggak langsung dari USG, Pak. Biasanya langsung ke CT scan atau MRI kayak gitu sih. Walaupun mungkin ada ya, karena saya jarang lihat juga sih untuk yang USG. Tuh. Gitu Pak Beni. Baik, terima kasih Mas Ilman. Ini Ya, Dokter Oki masih bersama kami, Dokter? Atau masih? Ya, Oh, masih. masih Pak. Terima kasih, Masih. Dokter Oki. Masih sampai siang bersama kami. Dokter, ini ada pertanyaan untuk pemilihan modality yang dipakai nih, Dok. Karena kan anak kecil ini perlu kooperatif seperti itu ya. Jadi ketika dari spesialis anak nih untuk onkologi, ini pemilihan modality yang pertama atau gold standarnya pakai apa dokter seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Beni. Memang kan untuk tumor solid itu based on protokol biasanya. Jadi antara neuroblastoma, Wilms tumor, hepatoblastoma itu semua sebetulnya ada protokol masing-masing. Tetapi memang kalau kita terima pasien itu pertama kali hanya untuk menentukan sebetulnya, misalnya contoh kayak ada benjolan di abdomen gitu di perut, pada saat pasien datang kita belum bisa menentukan origin dari masanya di mana gitu, apakah dari hepar, dari ginjal, dari kelenjar getah bening. Maka pada umumnya pertama kali kita untuk mengetahui organ itu adalah yang paling mudah kita kerjakan adalah USG, seharusnya USG. Setelah kita tahu jenis organnya, maka pemeriksaan lanjutan apakah itu MRI atau CT scan itu langsung kita mintakan spesifik untuk memeriksakan targeting organnya gitu. Nah, tadi kan prinsip ALARA itu memang kan kalau pediatrik onkologi atau dokter bedah anak onkologi itu mempertimbangkan itu. Jadi sebisa mungkin pemeriksaan yang ada misinya itu dilakukan langsung gitu, tanpa harus berulang, tanpa harus diulang-ulang gitu ya. Jadi biasanya kami melakukan ultrasound. Kalau memang pasien itu datang sudah membawa ultrasound, maka misalnya Hasan Sadikin atau Darmais mungkin sudah menjadi rumah sakit rujukan. Kalau pemeriksaan ultrasound di awal itu sudah dikerjakan, misalnya dicurigai massa retroperitoneal berasal dari ginjal atau eksaginjal, maka kita langsung tentukan pemeriksaan selanjutnya apakah CT scan atau MRI based on organnya gitu. Jadi pada awalnya memang kita tahu dulu target organnya, itu paling bagus. Setelah itu baru kita mintakan pemeriksaan yang spesifik untuk organ tertentu atau sesuatu yang ingin kita tahu jawaban. Tapi beberapa tumor kayak Wilms tumor untuk protokol kita di Hasan Sadikin kita hanya butuh ultrasound Pak Beni untuk mendiagnosis ini Wilms atau bukan, sehingga pasien bisa langsung di kemo nanti setelah beberapa siklus untuk persiapan sebelum operasi baru kita lakukan CT scan sehingga tidak terbuang banyak modalitas yang kita lakukan pemeriksaannya. Mungkin itu. Baik. Baik Mas Mohon Beni. izin, dokter. Terima kasih pertanyaannya. Izin Mas Beni dan izin Dokter Oki, saya mau menginformasikan, boleh nggak ya kasih informasi sebentar untuk teman-teman yang masih bergabung di sini? Karena di sini kita lihat pesertanya masih banyak rekan-rekan radiografer dari negara lain ya. Iya, oke. Jadi mohon izin menginformasikan. Yap, betul. Mohon izin, Masih banyak teman-teman lain. Yap. Ya, mohon izin.
Oke, sebentar Mas Ali. Jadi, mohon izin, please inform us that a CPD ASIA has been completed and what is currently underway is still local content. And if you're interested in participating, please continue to join, but we still have a local language in Bahasa, of course. But if you are interested to ending to continuing with another activity or what would you do next, we would like inform you that CPD Asia has finished and still ongoing is local content in Bahasa. Oke, ya saya kembalikan lagi waktunya ke Mas Beni. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Ini menurut saya karena Dokter Oki masih bersama kita, harus kita mendapat banyak insight Iya, seperti itu betul ya sekali. dari Karena Dokter Oki Dokter masih Oki. bergabung, Seru boleh soalnya nggak Dokter. saya nanya ke Mas Beni? Mohon izin, Sepertinya Mas diskusinya Mas menarik Beni, nih. silakan. Mas Dokter Beni Oki ya. banyak fansnya gitu. Saya mohon izin, mumpung Dokter Oki masih ada di sini, sebelumnya mungkin ya salam sehat semuanya, Dokter Oki, teman-teman yang lain. Kalau tadi Mas Beni sudah nanya, tidak adil rasanya kalau saya tidak mendampingi juga. Saya harus menanya juga ya. Masih terkait masalah neuroblastoma tadi, Dok. Mohon izin saya bertanya. Ada yang mengganjal bagi saya. Ini kalau tadi kita membahas terkait bagaimana mendiagnosa, kemudian mengukur seberapa besar massa yang ada di pada pasien. Nah, terkait hal ini saya menyoroti untuk evaluasi deteksi awal, Dok. Jadi sebelum parah, ya. Karena kalau kita ketahui bahwa tantangan kita saat ini itu adalah bahwa gejala neuroblastoma itu sering kali samar, Dok, ya. Kalau saya nggak salah, gejala-gejalanya itu ya paling sakit perut, ya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke masyarakat kita, kira-kira kalau anaknya tiba-tiba sakit perut, kemudian demam, mungkin itu hal biasa. Kalau itu sakit perut biasa, ya sebelum parah nih. Kemudian diberi obat, tidak ada perubahan, berlanjut kepada penurunan berat badan yang signifikan mungkin ya, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, kendalanya di rumah sakit ketika biasanya pasien ketika dibawa ke rumah sakit, anak kecil dengan gejala sakit perut, demam, itu akan lebih berfokus kepada kecurigaan APP, karena pasti pertanyaannya sudah berapa lama sakit perut, ya. Dan biasanya rujukannya itu ya ronsen abdomen 3 posisi mungkin ya. Nah, itu bisa jadi tidak terlihat. Nah, kemudian kaitannya mungkin dengan tadi juga ada menyinggung masalah BPJS kebijakan saat ini, itu tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kita bisa bolak-balik, kalau nggak ada perubahan balik lagi. Itu ketika didiagnosa ternyata nggak apa-apa kok, ini paling sakit perut biasa, ini demam biasa, ini demamnya karena sakit perut tadi, dikasihlah anti nyeri, terus balik lagi ke rumah, tapi nggak ada perubahan, mau balik lagi ke rumah sakit, nunggu interval waktu berapa lama gitu, sampai pada akhirnya sudah parah, baru dicari apa penyebab utamanya, barulah CT scan segala macam. Nah, kira-kira dari dokter gimana terkait tantangan ini? Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Ini Mbak Puspa pertanyaannya mantap ini. Ini pertanyaan yang memang sudah terjadi sehari-hari di kita sebetulnya di Indonesia. Jadi memang yang kita terima di Hasan Sadikin itu biasanya yang udah late, dan peran teman-teman yang ada di periferi itu sebetulnya sangat penting. Jadi terkait dengan neuroblastoma, karena tadi kan kita lihat secara teori dia ada di sepanjang jalur saraf simpatik gitu ya, paling sering di medula adrenal gitu, dan gejalanya biasanya memang samar untuk di awal.
masanya kalau nggak terdeteksi, terutama kayak di mediastinum dan lain-lain, mungkin yang paling pertama kita temuin adalah gejala terkait dengan efek dari masanya itu, dari tumornya itu ke organ yang lain. Dan kenapa tadi saya bilang modalitas pertama pemeriksaan itu adalah ultrasound? Karena pertama, kalau kita curiga ada benjolan, ada massa, atau ada diagnosis apapun nggak ada gitu ya, nyeri di sekitar perut, kita sebetulnya bisa lakukan ultrasound, whole abdomen ultrasound. Dengan whole abdomen ultrasound itu sebetulnya lebih menjawab dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray tadi, X-ray abdomen, polos, dan lain-lain. Dengan contoh misalnya yang tadi disebutin appendicitis gitu ya, sebetulnya appendicitis itu bisa terdiagnosis baik dengan ultrasound. Bahkan dengan ultrasound kita kalau whole abdomen sekaligus gitu ya, tidak lower abdomen, kita bisa langsung melihat ada kecurigaan massa. Maka tetap balik lagi, kalau untuk pasien tumor, screening awal untuk kita di Indonesia yang realistis dengan BPJS, evidence based BPJS gitu ya, karena bukan evidence based medicine ya. Jadi semua tergantung dengan BPJS, memang ultrasound itu paling pertama gitu. Kalau sudah jelas masanya di mana dan ada letaknya apa, mungkin ketika sampai di rumah Hasan Sadikin atau sampai di Darmais, pemeriksaan ultrasound udah nggak dikerjain lagi tuh, kita langsung eh, maju ke pemeriksaan yang lebih spesifik atau CT atau MRI atau pemeriksaan yang lain. Jadi itu pertanyaannya paling itu pertanyaan bener-bener memang terjadi umum di kita saat ini dan menyentuh banget itu di perifer, memang kendalanya seperti itu. Semoga bisa menjawab kali atau ada yang kurang mungkin. Siap, terima kasih dokter. Mungkin kita berikan kesempatan teman-teman yang lain dulu. Silakan, Mas Beni. Baik, Mas Duta sepertinya ingin tanya tadi, sudah ingin menanyakan sesuatu. Mas Duta, apakah ada di standby di sini? Hadir Mas Ada yang Beni. ditanyakan ke Dokter Abi? Oh, Ya, silakan Mas Duta. mungkin untuk pertanyaan ke dokter, saya sudah banyak yang diwakilkan ya sama tadi panelis di CPD Asianya, kemudian juga dari Mas Ali, Miss Puspa, Miss Irma. Jadi disuruh nanya apa ya? Saya bingung gitu loh. Nanti paling nanya yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Paling sih karena memang saya pribadi untuk neuroblastoma itu belum ada kasus, cuman memang tidak terlalu intens ya di eh, ketika saya berapa namanya bekerja gitu. Paling nanti saya lebih kepada diskusi ringan, terutama untuk sejawat radiografer ya, ketika kita menghadapi situasi pasien khusus anak-anak itu kan something spesial banget lah ya gitu. Yang SOP-nya itu misalkan 3 atau 4 protokol, kalau udah ngomongin anak kecil tuh bisa 20-30 protokol. Kemudian sumber daya yang biasanya kita gunakan hanya mungkin 2-3 orang, mungkin kalau udah bicara anak kecil bisa jadi 15 atau 20 orang karena banyak yang terkait seperti mungkin kalau udah jatuhnya ke tindakan yang memang tidak membolehkan pasien harus bergerak itu kan harus melibatkan anestesi. Kadang juga kita harus menenangkan orang tuanya juga, itu kan butuh effort juga gitu kan. Mau nggak mau kita mesti ngelibatin teman-teman yang sebenarnya tugasnya bukan di situ, tapi ya kita panggil minta tolong gitu. Kemudian juga untuk hal-hal yang sifatnya tricky untuk tindakan-tindakan pada pediatrik itu kan juga mesti kita harus aware juga karena kalau misalkan ada kegagalan tindakan pada pediatrik, kalau orang dewasa mereka manut, mereka ngerti, mereka paham gitu. Ya mas saya ngerti, saya ngerti lah. Kalau misalkan disuruh diem diem, disuruh jangan gerak, disuruh nahan sakit, mereka ngerti gitu. Tapi kalau misalkan anak kecil semuanya itu hilang, nggak ada, saya nggak mau tahu intinya saya bisa dikerjakan gitu kan, nggak boleh ngulang, nggak boleh salah, nggak boleh ada rasa sakit gitu. Paling yang ingin saya mau apa ya eksplorasi gitu kan dari kasus ini mungkin lebih kepada ke Mas Irwan sebagai radiografer yang memang punya kasus yang cukup banyak untuk pediatrik, apalagi untuk Darmais itu kan khusus cancer ya, di mana orang cancer dengan orang tidak cancer pasti treatmentnya berbeda.
Dan jiwa dan perasaan batin pasien pun juga kalau udah cancer itu kan ketika masuk ruangan gelisahnya luar biasa gitu. Saking gelisahnya luar biasa, kita sebagai radiografer atau orang yang standby untuk akan melakukan pemeriksaan itu juga ikutan gelisah gitu loh. Gelisahnya bukan karena gimana, ini kalau pasiennya gagal, aduh dia tambah gelisah, saya tambah gelisah. Jadi semuanya everybody jadi gelisah gitu ya. Paling mohon izin sama Mas Irwan, dari beberapa kasus yang sudah dilakukan itu, ada nggak sih Mas hal-hal di luar dari pemeriksaan tapi yang membuat kita itu harus lebih aware, misalkan bagaimana caranya kita bisa mengatasi ketakutan atau kepanikan kita sebagai apa nama radiografer, atau mungkin lagi kebetulan kita lagi berjaga ya untuk menghadapi pasien itu, yang membuat kita tuh bisa still yakin ini Bismillah pasti bisa gitu. Karena kalau misalkan saya tarik pada kasus di tadi yang Mas Irwan sampaikan terkait pemeriksaan yang melibatkan kedokteran nuklir, di mana pemberian radiofarmaka itu kan tidak boleh salah, tidak boleh mengulang gitu. Mungkin Mas Irwan bisa menceritakan Mas, eh, bagaimana kondisi yang kalau misalkan Mas Irwan sedang merasakan seperti itu bisa diatasi. Jadi teman-teman yang lihat kita tuh saling percaya gitu sama kita Mas. Dan juga keluarga pasien mungkin atau mungkin eh, petugas yang mendampingi pasien tuh jadi yakin dengan kita, karena bagi saya itu hal tersebut tidak akan bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan, tidak akan bisa kita dapatkan di bangku kursus, tapi hanya bisa didapatkan di meja atau di suasana yang berhubungan dengan pengalaman. Mungkin itu Mas Irwan. Mohon izin. Pertanyaannya memang nggak nyambung, tapi mudah-mudahan ini jadi esensi banget ya Mas. Karena kasusnya Mas Irwan itu luar biasa loh. Neuroblastoma pada anak setelah dioperasi ada tindakan lain melibatkan nuklir, melibatkan radiologi, itu kan di rumah sakit lagi mungkin nggak pernah menghadapi situasi seperti itu Mas. Mungkin itu Mas yang bisa bisa diceritakan ke kami nih, mumpung ada sekitar 200, ya lebih dari 100 partisipan masih setia dengan kita. Demikian Mas Irwan, monggo. Terima kasih, Iya, Iskus Mas Pak. Duta. 372 ini peserta masih standby menunggu jawabannya. Karena, dan saya Siap. termasuk yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut juga ya, karena memberi eh, untuk pasien pasien dewasa dan pasien anak treatmentnya berbeda. Dan kadangkala saya pribadi saja ketika menangani ronsen torak, untuk ketika saya menangani ronsen torak saja ketika pasiennya anak-anak tidak kooperatif, rewel, hasilnya aja ngeblur ya, apalagi untuk kasus yang sering dihadapi oleh Mas Irwan sehari-hari. Itu jadi bagaimana menenangkan pasiennya, bagaimana menghasilkan gambaran detail mungkin dengan tantangan tersebut. Sementara kayaknya nggak apakah semua pasien anak-anak harus dikondisikan, dibujuk, atau mungkin jangan-jangan harus dibius dulu ya. Boleh itu dijawab ya, Mas Irwan. Terima kasih Mas Duta sudah mewakili pertanyaan kami. Ya, izin menjawab Mas Duta. Saya kalau boleh cerita, awal saya masuk Darmais, saya merasakan itu, gitu. Itu bagaimana paniknya kita ya, bagaimana paniknya. Kayaknya nggak cuma menghadapi pasien anak ya, pasien yang kadang pasien lansia, pasien lanjut usia, pasien yang bahkan ada yang mungkin seumuran saya pun kalau kita periksa tuh dia teriak-teriak, nggak kooperatif. Nah intinya yang saya dapat ya, saya udah 5 tahun di si Darmais, yang saya pelajari, kita selalu menganggap pasien itu, anggap aja itu keluarga kita gitu, keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, misalnya kalau anak ya mungkin anak kita sendiri gitu. Nah, kita harus tanamkan bahwa keluarga kita di radiologi itu kan akan kita periksa ya. Kita harus kasih effort sebisa mungkin gitu. Nah, dengan kita menganggap itu, anggaplah itu keluarga kita ya. Jadi walaupun dia sepanik apa, seteriak-teriak apa, jadi kita usahakan bisa mengerjakan gitu pemeriksaan. Karena coba kalau kita bayangin ya, jadi pasien kanker itu, jadi keluarga pasien kanker itu yang paling sebenarnya yang paling merasa terdampak ya, karena dia sehat, tapi dia harus nganter pasien kanker. Ya, dia harus ngorbanin waktu, ngorbanin uang, ngorbanin tenaga. Nah, kita coba lihat dari perspektif mereka gitu. Kalau mereka aja itu merasa tersiksa buat bisa
nganter buat bisa nemenin pemeriksaan, masa kita nggak mau merasakan gitu penderitaan itu. Nah, itu yang dari dokter juga, dari dokter-dokter kami, dari perawat-perawat di Darmais juga mengajarkan hal yang sama gitu. Jadi usahakan kita lihat dari perspektif, bukan hanya dari perspektif pasien ya. Kalau pasien mungkin dia sudah lewat lah, maksudnya ambang batas buat dia merasakan sakit itu udah luar biasa lah, dia bertahan gitu sampai sampai ada yang stadium 4, stadium lanjut gitu. Tapi coba kita lihat dari perspektif keluarga, keluarga pasien, orang tua pasien, anak pasien. Jadi kita melihat dari, oh iya, kalau misalnya anak kita atau orang tua kita seperti itu gitu loh, misalnya tidak kooperatif. Padahal eh, pemeriksaan yang akan kita lakukan ini penting gitu buat penunjang buat dia, entah nanti dilanjutkan treatmentnya, entah dia kemoterapi selanjutnya atau dia dibedah, itu penting gitu. Jadi kalau kita cuman berhenti sampai di ya udahlah nggak usah dilanjut gitu, kita harus lihat keluarganya sudah habis uang berapa buat ke Darmais, terus sudah habis tenaga berapa, sudah berapa yang dikorbankan gitu buat sampai tahap ini gitu. Jadi kalau kita coba lihat dari sisi itu ya, kita secara nggak langsung eh, mungkin kita akan kehilangan empati sebentar gitu. Buat mengorbankan, ibu harus harus tetap bisa di misalnya pasiennya anak ya, anak ada harus tetap bisa nih kita kita scan sudah sejauh ini gitu loh. Sayang kalau misalnya harus nggak mau di scan misalnya, nggak cukup nggak maunya pulang gitu. Ya nggak kita nggak bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau kita ayo usahain gitu, entah itu anestesi ya kan, opsinya mungkin harus anestesi atau opsinya kita harus bujuk baik-baik pasiennya, itu lama kelamaan bisa. Jadi memang awalnya seperti itu ya. Kalau saya akuin sih memang jam terbang Mas. Kalau kita sudah terbiasa yang seperti itu, lama-lama pasti bisa ya. Karena itu tadi awal-awal pasti memang berat melihat pasien yang kondisinya sudah tidak normal ya. Tapi kalau kita sudah biasakan lalu melihat dari perspektif yang tadi yang saya ceritakan itu, lama kelamaan ya kita bisa gitu. Ada juga kasus ya di Darmais yang eh, pasien ini sito perdarahan ya. Sito perdarahan which is dia harus melakukan misalnya TAE menggunakan angio di hari libur jam 12 malam. Nah, itu mau nggak mau kita harus berangkat. Karena kita berpikir kalau itu terjadi sama keluarga kita kan nggak mungkin nggak usahakan. Itu aja sih dari pengalaman saya di Darmai sih seperti itu. Kita diajarkan buat coba lihat dari perspektif eh, keluarga pasiennya juga gitu, bukan cuma dari perspektif pasien. Mungkin itu dari saya, Mas Duta, terkait pengalaman ya. Ya, ya, ya Mas, karena memang terima kasih banyak kisah dan ceritanya, karena kadang-kadang ilmu itu nggak harus dari textbook, tapi dari kisah dan cerita bisa jadi ilmu ya Mas ya. Termasuk Betul. salah satu apa namanya, salah satu pembelajaran terbesar bagi ini kan kebetulan pesertanya itu 100% tidak radiografer Mas Irwan. Jadi kita membuka sesi juga untuk adik-adik nih, adik-adik mahasiswa yang memang mereka mau ikut kegiatan ini, apalagi pembahasannya ini banget apa namanya, komprehensif, dari dokter bedahnya ada, radiolognya ada, kemudian dari sisi kita sebagai sejawat radiografer pun ada. Itu apa namanya, eh, penting banget untuk mereka belajar, karena IPK 4 pun juga kalau misalkan experience-nya kecil mungkin ya susah ya. Nanti di lapangan semua ilmu yang ada di kepala itu tiba-tiba menghilang gitu loh. Padahal kayak kemarin saya sudah ngafalin ini kok hilang lagi gitu kan. Nah, jadi salah satu apa namanya kasus yang memang di lapangan terjadi itu, kalau tidak mengalaminya maka kita tidak akan bisa menceritakan salah satu pembelajaran yang kita dapat. Nah, saya mau izin nih, tapi jangan kaget ya. Kan salah satu dari apa namanya moderator kita juga salah satu pengelola di sekolah radiografer nih, Pak Beni nih. Mas Beni, saya nyinggung sedikit boleh kan nih?
Apa namanya? Ada nggak sih Mas kasus-kasus yang mungkin pernah diangkat sama mahasiswa gitu, ketika mungkin PKL atau mungkin sebagai karya tulisnya, yang kisahnya itu hampir mirip dengan kejadian di Mas Irwan. Kalau Mas Irwan itu kan rumah sakit pemerintah vertikal ya, tapi untuk kanker gitu. Dan itu kejadiannya di Jakarta, di Pulau Jawa. Yang mungkin bisa saja kasus-kasus itu terjadi karena sosiodemografinya di daerah Jakarta atau mungkin Jawa yang berbeda dengan di daerah Jawa Tengah nih, atau mungkin di Jogja. Mungkin apa ya, Mas Mas Beni bisa, kalau ada kesempatan Mas mungkin ada cerita atau apa mungkin bisa disampaikan Mas, eh, hal-hal yang berhubungan sama hal-hal tadi. Kan kita pengen tahu nih apa yang ada di Jogja gitu Mas. Terima kasih Mas Beni. Baik, terima kasih Mas Duta. Jadi memang di Jogja ini pasti case-nya tidak akan sebanyak di Darmais di Jakarta seperti itu. Karena kita di Jogja itu praktis vertikal hanya di Sarjito paling banyak, Mas Duta. Jadi memang di program pendidikan radiologi, radiografer khususnya di kami di Jogja itu, kebetulan saya di Atro seperti itu, memang tidak banyak untuk di area sana Mas, yang jadi mungkin akan jadi insight buat kami lah. Ini cukup penting ketika anak-anak ini mulai tahu nih di kegiatan-kegiatan seperti itu, terutama di kasus-kasus kanker ya. Jadi memang kalau di D3-nya radiografer itu saat ini kurikulumnya memang belum mencakup sampai ke sana ya gitu. Kira-kira gitu sih Mas. Jadi pengalaman untuk kegiatan di kanker seperti itu memang anak ini sangat jarang terpapar atau tersentuh gitu ya. Karena masih di radiografi umum, paling banyak loh di tiga ya masuk naik sedikit ke CT tambah MRI seperti itu. Dan sekali lagi memang case-nya mungkin nggak sebanyak di Darmais lah. Kira-kira seperti itu Mas Duta, kalau dari pengalaman saya sih seperti itu. Siap, siap Mas Beni. Terima kasih. Ini sambil saya menunggu rekan saya nih, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Miss Puspa dan Mas Ali. Mungkin ada beberapa hal juga Mas yang mau saya diskusikan, karena kayaknya kalau kita bicara dari pagi sampai jam 12 itu kan udah teknis banget ya. Kita bicara tentang pemeriksaan, tata laksana, apalagi tadi ada tumor dan bedah sama macam-macam. Bolehlah di sesi yang menjelang sesi nanti kita saya itu kita coba diskusi terkait hal-hal yang sifatnya soft gitu ya. Soft tapi tidak mengurangi bobot untuk kita berdiskusi. Mungkin ada satu hal yang ingin, apakah mungkin tadi sudah ditanya atau belum, mungkin nanti bisa disampaikan juga, eh, apa namanya, mungkin nanti saya kembali ke Mas Irwan lagi. Mas Irwan, ini kan sebagai rumah sakit yang apa namanya memiliki modalitas cukup banyak, saya bilang komprehensif sekali dari radiologi, kedokteran nuklir dan radioterapi yang memang benar-benar diplot sebagai itu ya salah satu apa rumah sakit rujukan utama itu kan pasti akan hadir setiap saat itu teknologi-teknologi terbaru gitu kan, teknologi yang memang sebenarnya itu tujuannya ya untuk treatment planning, untuk treatment pada cancer ya, untuk cancer. Karena kalau misalkan kita melihat 10 tahun ke belakang, dulu saya pernah PKL juga di Darmais dan sempat main ke sana tahun 2012 kalau tidak salah. Itu kebetulan Darmais sebagai salah satu rumah sakit yang didapuk untuk menyelenggarakan international workshop dan seminar kedokteran nuklir di Indonesia waktu tahun 2012. Kebetulan kita juga apa namanya mendatangkan expert dari IAEA Mas. IAEA waktu itu juga karena belum masif seperti sekarang, waktu itu salah satu expert yang memang expert lokalnya ya yang diundang itu adalah Prof Jarwani. Beliau itu profesor fisika medis. Cuman sama radiografer itu cukup baik hubungannya. Nah, waktu itu memang kita belajar dari apa namanya dari hal-hal yang tadinya mungkin zaman itu tahun 2012 itu sesuatu yang wah banget gitu ya. Tapi ketika melanjak ke tahun 2025 itu udah yang biasa gitu. Kalau dulu di 2012 itu hanya cuma sekedar di beberapa titik saja, tapi sekarang di Indonesia sudah mulai banyak. Melihat perkembangannya terkait
modalitas-modalitas yang ada, Mas. Mungkin ini sifatnya pendapatnya subjektif kali ya. Kalau menurut Mas Irwan, untuk tren apa ya, tren treatment atau tren pencitraan sekitar 5 tahun, Mas, atau mungkin 15 tahun ke depan, bisa kita ngambil subjeknya, objeknya di pediatrik atau yang lain, kira-kira akan seperti apa ya Mas? Karena gini Mas, karena saya melihat sekarang kan Kemenkes itu sudah mulai, istilahnya kalau saya melihat tuh Kemenkes itu sekarang kayak tutup mata, memilih rumah sakit vertikalnya, menaruh alatnya nggak cuma satu dan alatnya bukan yang biasa ya, tapi yang advance itu ditaruh, ya akhirnya nanti menjadi rumah sakit yang punya apa standar modalitas yang cukup mutakhir. Kira-kira menurut Mas Iwan 5 sampai 15 tahun lagi akan kayak gimana sih Mas? Karena kan itu mendekati Indonesia Mas ya 2045 ya. Ini mumpung temanya masih kemerdekaan kan boleh saya ungkit-ungkit itu. Kira-kira gimana ya Mas melihat perkembangan seperti ini? Dan ini kan nanti relate-nya gini Mas. Relate-nya itu akan berhubungan sama bagaimana kita-kita nih yang sudah punya pengalaman kayak Mas Irwan, kayak Mas Ali, kayak Mas Beni, kayak Mbak Puspa, Mbak Irma yang sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu, itu membuat suatu konsep yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang berhubungan sama pendidikan radiografer. Misalkan dulu kita zaman saya kuliah dulu itu nggak ada tuh yang namanya di RCR tuh nggak ada. Yang ada celup-celup developer, fixer, terus apa agitasi dipakai kamar gelap. Terus kalau misalkan kegores sama itu suruh ngulang lagi itu kan sedih banget. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Mungkin bisa apa namanya bisa memberikan gambaran mas supaya nanti teman-teman yang punya apa jadi stakeholder di pendidikan radiografer nih itu bisa membuat dalam suatu kurikulum supaya nanti radiografer itu minimal kalau misalkan sekarang kan ada pembelajaran AI ya ada pembelajaran codingnya di sekolah dasar ya. Nah, mungkin seperti itu Mas. Kira-kira bagaimana perkembangannya apakah nanti tiba-tiba ada CT scan yang tadinya dia tiduran tiba-tiba bisa berdiri atau gimana? Mungkin itu Mas Irwan. Karena kebetulan kan karena rumah sakit vertikal kanker yang nomor satu mungkin ada tuh update-update dari luar. Nanti Indonesia beberapa tahun ke depan akan begini gitu. Yang dimana kita rumah sakit lain tuh masih belum dapat info Mas. Mungkin itu Mas Irwan, kira-kira gimana supaya teman-teman yang masih hadir nih, terutama mahasiswa nih, semakin semangat untuk belajar tentang dunia radiologi. Demikian Mas Irwan. Mohon maaf jika panjang, tapi mudah-mudahan key point-nya nyambung ya. Ya, saya nangkep Mas Ida. Monggo, silakan. Ini agak panjang ya. Saya coba jawab satu-satu ya. Jadi, saya selalu percaya bahwa pemerintah kita pasti punya baratnya inilah gagasan besar ya buat kesehatan kita. Saya selalu percaya Kementerian Kesehatan itu punya pasti akan selalu terfikirlah program-program ya khususnya buat bagaimana rumah sakit vertikal ini nanti diberdayakan ya. Akhir-akhir kayaknya belum lama sih. Jadi saya dengar itu Kemenkes nanti punya program namanya kedokteran nuklir di setiap rumah sakit vertikal nanti itu ada kedokteran nuklir. Nah, relevansinya apa sih kalau setiap rumah sakit vertikal seluruh Indonesia nih, saya ngomong seluruh Indonesia ya, itu punya PET scan ya, PET scan atau gamma kamera. Jadi kalau misalnya seluruh rumah sakit Indonesia itu ada kedokteran nuklir, berarti ada minimal ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita substitut ke situ. Misalnya pemeriksaan MRI, karena MRI ini kan mahal, walaupun PET scan juga mahal, tapi kisarannya mungkin PET scan nggak terlalu mahal, semahal MRI lah. Tapi ada pemeriksaan yang kita bisa substitut. Jadi orang Indonesia dimanapun dia berada di pelosok daerah itu bisa nanti buat didiagnosa secepatnya gitu. Tanpa harus dia misalnya ke pulau besar ya, misalnya harus yang dia tinggal di kepulauan terpencil itu nggak harus ke Jakarta, nggak harus ke pulau-pulau besar. Nah seperti itu ya. Jadi saya selalu percaya bahwa Kemenkes pasti punya programnya. Nah, kalau 5 sampai 15 tahun ke depan ya saya melihat bahwa yang AI ini mungkin akan terus upgrade ya. Karena kalau kita lihat ya 10 tahun lalu kan kita HP apa sih paling bagus gitu kan. Nah, nggak menutup kemungkinan AI pun sama gitu. Kita melihatnya AI kayak sekarang apa sih baru cuma bisa mungkin chat GPT atau kalau di radiologi itu cuma bisa ngasih track
pembuluh darah atau memperjelas apa. Bukan tidak mungkin 5 sampai 15 tahun ke depan tuh AI nanti bisa jadi kebutuhan ya. Bisa jadi kebutuhan yang penting itu khususnya di radiologi. Bukan tidak mungkin juga tadi yang sebelumnya Mas Duta udah mention ada nanti orang bisa mungkin X-ray nggak harus radiographer yang positioning gitu. Bisa juga ada kemungkinan itu, tapi yang saya mau tekankan bahwa menurut saya radiographer 15 tahun ke depan pasti akan terus dipakai ya. Terlebih pemeriksaan-pemeriksaan yang lanjut itu butuhnya ya tetap operator. Nah, hubungannya kalau buat mahasiswa yang sedang belajar ya itu tadi, maksudnya setelah saya 5 tahun di Darpas ini, pengetahuan anatomi itu penting banget ya. Anatomi, khususnya anatomi yang kalau bisa yang lebih agak mendetil seperti pembuluh darah itu sangat penting karena relasinya kita sama kalau untuk pengerjaan angiografi itu sangat penting. Nah, yang kedua itu eh, bahasa Inggris ya, karena update ilmu itu kan pasti selalu pakai bahasa internasional. Kita pesan saya sih buat mahasiswa ya terus upgrade ya bahasa Inggrisnya. Karena saya pun sama, saya mengakuin saya belum cukup fasih lah untuk bahasa Inggris, tapi itu pesan saya bahasa Inggris sama anatomi itu ditekankan banget ya. Kalau untuk teknik nanti kemampuan kita, skill kita di misalnya nanti kita ditempatkan di para pun biasanya sih sudah menyesuaikan ya sama modalitasnya. Yang paling penting sih itu anatomi sama bahasa Inggris. Selain selebihnya pasti akan mengikuti sendiri gitu, dimanapun dia berada pasti akan adaptasi dan menyesuaikan sendiri gitu Mas Yuta. Mungkin itu aja Mas Yuta. Siap. Setuju. Terima kasih Mas Irwan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali atas yang sudah disampaikan oleh Mas Irwan karena kebetulan ini bukan kebetulan tapi memang diarahkannya kita gitu ya. Saya dapat Mas Irwan selain seorang sonografer, megang radiologi, megang KN, megang yang lain juga itu kan komprehensif sekali ya. Jadi bisa jadi role model buat teman-teman nanti ke depan kalau pengen bisa maksimal dalam hal apa namanya karirnya bisa mencontoh dari Mas Irwan. Nah, ini kan ada waktu sekitar 30 menit lagi nih. Jadi dari panitia sudah nyolek-nyolek nih. Ada sesi apa nih Mas Beni? Monggo silakan. Saya lempar bolanya ke striker dan playmaker ya. Tolong diterima. Oke, terima kasih Mas Duta. Ya, tim IT, Mas Rudi, boleh tolong di spotlight? Ya, saya terkesima sekali dengan jawabannya Mas Irwan barusan ya, bahwa kita harus berkolaborasi, tetap belajar, dan tentunya harus mengerjakan pasien dengan sepenuh hati. Nah, saya punya kutipan lama loh ini Mas Duta. Mungkin Mas Duta sudah paham karena sering sekali saya ucapkan. Jadi teman-teman, mungkin untuk kita tenaga medis atau khususnya tenaga kesehatan radiografer, kita semua tahu iya bagaimana teknik palpasi hati, kita semua tahu bagaimana teknik scanning hati dengan semua modalitas yang kita kuasai gitu. Tapi tidak semua radiografer atau tenaga medis khususnya mampu menyentuh hati. Nah, teknik menyentuh hati ini yang harus kita pelajari lebih lanjut dan diaplikasikan setiap hari. Gitu kurang lebih ya. Dan saya boleh undang kepada Mas Beni dan juga tim IT untuk men-spotlight Mas Beni. Karena sepertinya Mas Beni punya hadiah menarik nih untuk peserta yang beruntung hari ini, yang sudah bekerja keras dan menyimak materi kita sampai akhir. Jadi gimana nih Mas Beni? Sepertinya saya saya lihat di layar saya yang bertanya ada beberapa pihak. Kita punya hadiah berapa? Mungkin gini Mbak Puspa, sambil Mas Beni menyiapkan itu, saya tambahkan sedikit supaya nggak terlalu tegang. Kalau saya perhatikan dari tadi, Mbak Puspa cukup semangat ya, sampai saya perhatikan beberapa kali mencatat. Ini kayaknya aroma-aromanya kasus yang diangkat ini buat persiapan Pesmira 3 tahun depan kayaknya. Betul sekali, persiapan Pesmira 3 ya. Mas Beni sedang bersiap-siap rekan-rekan sekalian. Oke, ya sudah tampil. Ya,
Jadi Ya, ini adalah nama-nama rekan-rekan kita yang aktif bertanya ya. Wow. Boleh dimulai atau perlu kita hitung ini, Mas? kita langsung mulai ya, nanti Langsung siapa yang mulai akan ya. dapat Oke, ini dimulai dari undian ya, silahkan. kita simak bersama. Ya, siapa yang akan dapat? Nanti Semoga Puspa yang dapat. Semoga Puspa yang dapat. dicatat supaya tidak kelewat. Oke, kita simak bersama-sama ya. Oh, Boleh teriak stop atau otomatis stop? Ya. Oke, wah, ini dia berhasil mendapatkan voucher hadiah. Amelia Voucher ya. hadiahnya apa, Mas Benny? Boleh diceritakan? Voucher hadiahnya karena kita online ya. Kalau bentuknya barang, kayaknya repot harus kirim ke JNE kemana gitu. Jadi mungkin ini bentuk e-money GoPay seperti itu. Nanti silahkan bisa berkontak Mbak Amelia Kartika Putri ke panitia di grup, bisa japri ya. Nanti disampaikan nomor yang diisi untuk GoPay-nya, nanti akan segera kami kirimkan. Masih ada lagi nih Mbak Puspa, lanjut Oke. dulu ya. Berapa lagi ini, Mas? Siapa yang beruntung? Atau Berapa orang lagi yang bisa masih ada mendapatkan hadiah ini? 3 lagi? 3 lagi. 3 orang lagi, kita Wow. simak. Nanti masing-masing totalnya 200.000 ya Mbak Puspa ya. Nanti setiap orang dapat 50.000 ya. Ya, ini udah berhenti sepertinya ya. Ya, Mas selanjutnya David, yang semoga nomor masih ya. menyimak kita. Oke. Syafid ya, Syafid. Jadi teman-teman di sini yang lebih seru dari acara CPD yang sebelum-sebelumnya adalah sambil belajar, sambil berkorespondensi kita juga dapat hadiah ya. Dengan aktif bertanya, dapat ilmu, juga dapat hadiah. Selanjutnya siapa ini? Mas Benny, saya mau yang sambil nanya, ini ketiga. kenapa namanya? Oke, Mas Ahmad Muzamil. Ya, selanjutnya selamat ya untuk Mas Ahmad Muzamil. Iya. Ya, kita sudah punya juaranya tadi. Ada Mbak Amelia, ada Mas Safid, dan juga Ahmad Muzamil. Boleh nggak satu lagi Puspa ini yang masuk di sini ya? Karena sepertinya menarik sekali hadiahnya. Iya. Karena ini tidak bisa diatur ya Mbak Puspa. Ini real ya. Artinya siapa yang beruntung Wow, nasibnya oke. Mbak Kita kalian di saksikan sini. bersama jadi ya. Ini Nggak tinggal bisa ini satu. nyelip-nyelip ya. Oke, 1, 2, Ya, 3. satu lagi terakhir Satu ya Mbak lagi. Puspa. Oke. Stop. Kayaknya stop di nama saya nih Mbak Puspa. Hop nih, hop nih. Oke, selamat ya sepertinya udah dapet. untuk Widayadi. Mas ya, Ya, Mas Widayadi Widayadi. ya. Oke, jadi Ya, saya nanti izin jangan lupa informasikan bisa bahwa ada colek 4 panitia orang ya ya Mas Mbak Beni Puspa. ya. 4 Kirim orang, ya. yaitu Ibu Amelia, Ya, ada betul. Syafid, kemudian ada Ya. Widayadi, dan satu lagi tadi Ahmad Muzamil. Mohon setelah acara ini bisa menghubungi panitia Mas dan Ahmad mengkonfirmasi nomor yang akan kami kirim vouchernya. Terima kasih. Dan Jangan lupa bagaimana dipotong Mas Beni? pajak ya Mbak. Iya. Bagaimana Mbak, Mas Ali? Jangan lupa dipotong pajak ya. Oh, enggak. Untungnya untuk kali ini tidak ada potongan pajak. Jadi begini, untuk kita seru-seruan aja sambil mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak acara pada hari ini berjalannya materi dan juga aktif bertanya. Jadi kapan lagi nih kita bisa belajar, kita dapat materi dan juga dapat hadiah tentunya. Oke, dan boleh saya undang ke Tapi sini ada yang Bapak. ada sama masukan tadi. Ya, gimana Pak Mbak Beli? Puspa. Ya. Tadi ada yang tidak saya masukkan di undian memang. Pertanyaannya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi pertanyaan ke Dokter Oki dong soalnya. Apakah syarat masuk ke bedah anak harus ganteng? Nggak saya masukkan dokter. Iya, Pertanyaannya itu. Ya, itu bisa dijawab sendiri sama dokter. Betul sekali. Saya ingin bertanya itu sebetulnya ya. Kenapa ya pemateri kita hari ini ganteng-ganteng dan cantik gitu?
Karena ada juga yang bertanya, apakah syarat untuk menjadi narasumber harus ganteng dan cantik? Gitu. Kayaknya nggak ada sih tadi yang tanya itu. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, baik. Dan boleh saya undang untuk Bapak Ketua Bidang HLN kita, Bapak Yusuf Iskandar, untuk di spotlight, boleh dibantu? Ya, selamat siang Bapak Yusuf, Yusuf, silakan. selamat acaranya berjalan lancar. Dan izin Bapak, oke, terima kasih untuk acara hari ini sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, juga diskusi yang sangat menyenangkan dan juga sangat informatif dan juga ada hadiahnya gitu. Mudah-mudahan selanjutnya juga kita bisa mengadakan acara lagi yang sama keren atau mungkin lebih keren lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Irma. Karena kok Mbak Irma, jadi saya terpukau sama Miss Irma tuh. Terima kasih buat narasumber Dr. Oki yang masih bergabung. Mas Irwan, salam kenal. Saya juniornya Mas Irwan, Mas. Tidak Sadikin, Mas. Ya, salam Jadi kenal diskusi Pak. cukup. Oke, saya juniornya Mas Irwan, saya Mas. Saya hanya pegang MRI sama CPD aja, Mas. Nggak pernah pegang PET scan, Mas. Jadi, terima kasih udah join bareng di acara CPD Asia dan teman-teman semua juga masih bertengger ya, stay tune. Dr. Oki juga makasih, tadi Dr. Nidya juga masih berkenan join karena saya bangga Patriot Indonesia karena pada kali ini ya, ini dengan peserta yang cukup banyak Mas. Biasanya kita nggak sebanyak ini Mas. Ini karena mungkin tadi eh narasumbernya ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu salah satu daya tarik. Di samping juga kita bicara tentang radiologi pediatrik atau onkologi pediatrik tadi. Nah, teman-teman sekalian, nanti ke depan kita akan coba membuat lagi webinar dari CPD Asia ini lebih baik tentunya dan lebih informatif. Dan tadi juga makasih Mas Puspa, Mas Ali, Mas Beni, termasuk Mas Suta, dan juga Miss Irma yang masih setia menemani kita. Wajahnya tetap seger, saya aja kalah. Usia kita beda tipis sebenarnya kan. Ini masih seger wajahnya. Makasih Miss Irma. Ini peserta dengan catatan rekor terbanyak ini Mas Irma yang selama ini kita ikutin dan makasih banget ini Mas Irma cukup piawai ya mengarahkan dan bikin Dr. Oki. Tadi Mas Irwan sama Dr. Oki ada yang jabri ke saya soalnya peserta memang ada cakep-cakep katanya gitu narasumbernya alhamdulillah. Saya nggak bisa jawab karena saya sama laki-laki kan nggak enak gitu kan. Tapi jawabnya sama wanita gitu. Informasi terima kasih Mbak, cukup bagus Mas kita ada diskusi dari Dr. Oki informasi bagaimana neuroblastoma, bagaimana limf tumor dan semuanya saya juga cukup bagus. Meskipun kita bertetangga ruangan, informasi ini jarang saya dapatkan dari beliau kan, karena Dr. Oki cukup sibuk mungkin ya. Dan Mas Irwan juga bisa mewakili tipikal radiografer yang bisa multi talent kan, karena saya ada beberapa bidang untuk PET sama yang lain ultrasound saya belum banyak menguasai. Itu saja dan nanti insya Allah sebelum penutupan kan 11.45 bisa kita closing nggak apa-apa Mbak Irma juga ya. Nanti ada beberapa informasi yang bisa disampaikan oleh tim IT kita. Saya kembalikan lagi kepada tim CPD, Mas Irma, Mas Puspa, Om Duta, Mas Ali, sama Mas Beni, Mas Rudi, silakan lanjut. Oke, terima kasih Bapak Kabid HLN kita, Pak Yusuf Iskandar yang tampan dan mempesona. Wah, hari ini bertabur bintangnya tentunya ya. Dan teman-teman, boleh saya izin spoiler sedikit ya bahwa pada tanggalnya saya lupa, kira-kira bulan Mei ya Pak Yusuf ya, atau bulan April ya? Untuk ada event besar di tahun iya, 2026? bulan Mei Mbak, di bulan bulan Mei. Mei. Ya. Ya, bulan Mei 2026. Bulan Mei 2026 itu ya, bulan Mei 2026 tanggal belum kita fixkan di sekitar 9, 10, 11. Maaf. Di perkiraan di tanggal 7, 8, 9 Mei. Oke, terima kasih spill-nya. Dan bocoran info nih, khusus untuk peserta CPD Asia
hari ini yang masih stay tune bahwa di bulan Mei tanggalnya akan segera rilis, saat ini masih rahasia, masih digodok oleh panitia, bahwa di bulan Mei akan ada event besar di kota Bandung. Ya, di kota Bandung akan ada FESMIRA, Festival Ilmiah Radiografer Indonesia. Di situ kita ada materi ilmiah, ada workshop juga, ada bakti sosial, dan ada lomba-lomba oral presentasi dan poster. Juga masih banyak acara seru lainnya di rangkaian acara tersebut. Dan sedikit bocoran bahwa mungkin ada beberapa rekan-rekan radiografer dari luar negeri yang akan ikut tampil memeriahkan di acara FESMIRA kita di 2026 nanti. Dan bagaimana tim IT boleh ditampilkan bocoran videonya? Hayo orang itu mundur babarengan. 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Festival Ilmiah Radiografer bukan sekedar acara biasa, tapi tempat berkumpulnya para visioner, inovator, dan radiografer luar biasa dari seluruh Indonesia di kota kreatif penuh energi, Bandung. Coming soon, FESMIRA 2026, ilmu dan teknologi serta semangat jadi satu. Siap-siap karena event ini bakal bikin seru. Sampai bertemu dalam event FESMIRA 3, Festival Ilmiah Radiografer di Bumi Parahyangan, Bandung tahun 2026. Perjalanan ini belum selesai, tapi cerita indah baru dimulai. Dan terima kasih untuk semangat, dedikasi, serta ilmu yang terus dibagikan. Dan ingat, FESMIRA 3 siap menyambutmu di Bumi Parahyangan, Bandung tahun 2026. Sampai bertemu lagi, keluarga radiografer Indonesia. Beautiful, euy. Baik, terima kasih tim IT untuk luar biasa Bandung videonya. memang luar biasa, Mbak. Oke, Mas Ali ditunggu nih di Bandung ya. Ya rekan-rekan sayang sekalian. terlewatkan itu Mbak. Tapi Baik. sayang nih Mbak, tadi mulai awal video saya nunggu-nunggu nih. Kali-kali aja di akhir ini Kang Deddy muncul tapi nggak ada. Ada yang lebih keren dari Kang Deddy, ada Kang Yusuf namanya.
Dan sayang sekali kita masih merahasiakan siapa-siapa saja tamu-tamu dan juga pengisi-pengisi acara yang akan tampil nanti di 2026 di acara Fesmira. Dan semoga saja rasa penasaran ini akan membayar semua semangat teman-teman untuk hadir dan ikut berkompetisi di Fesmira 2026. Ya. Kayaknya sudah siap banget ya, Mbak ya. Oke, saya rasa waktu juga yang akan menyudahi semua pertemuan kita dan obrolan menarik kita hari ini. Dan kepada teman-teman semua yang masih stay tune sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mengucapkan terima kasih juga apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh panitia yang bertugas. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan mari kita gaungkan bersama radiografer Indonesia bersama sejahtera mendunia. Sampai jumpa di event CPD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Senada seirama angkat lagu bagi pari kita.
you.